герой наш, серце воїна мав. Кажу я, дракона йде син. Древніх нордів мистецтво він голосу знав. Повір, дракона йде син. Ворогам всім Скайриму не буде життя. Готуйсь, дракона йде син. Темні дні закінчились і легенда зроста. Ти знаєш, дракона тут син. Дракона син, присягнув честю він, усе зло відігнати від цих берегів. Кожен ворог утік, лиш зачувши той крик. Далеким молимо, ми за тебе богів. Доброго дня, привіт, які хікі, коротенька друга частина. Як коротенька, 30... 5 годин мене зайняло, чи що? 32, треба глянути буде. Кажу я, дракона йде син. Але це повне проходження, фактично. Крім одного побічного квесту, я виконав все. Не зібрав все, бо мені ліньки було. Привіт, Слава. Так, зараз, як з назви приблизно зрозуміло, а може не зрозуміло, я завершую основний квест і буду вважати Скайрим пройденим. Вже годин 150, напевно, я витратив на Скайрим, а може більше. Оскільки я 90% гри пройшов в минулому році, то вона піде в минулий рік. І ваше побажання про 40 кругле число яке здійсниться. Ну, бо я записую, привіт, Аргон, я записую саме процес, де пішов, витратився, а не де було момент закінчення. Бо це було б несправедливо, скажімо, віднести до 22-го року, коли в 22-му році ось я тільки закінчив його грати. До речі, Аргон, тобі сьогодні час увечері, приблизно, або завтра. Можна починати, буде чужого. Або коли скажеш. Єдине, що я не пам'ятаю, що тут до чого. Давайте піднесемо йому сової. Це тим сигнал. Друга вже так, друга, бо вони короткі. Тож бачиш, система працює. Не принципово. Ну, по настрою я думав сьогодні після Скайрима почати. Вчора я не хотів починати, а сьогодні, в принципі, можна. Тим більше, що це буде зовсім інший жанр, тому вони якби. Якщо, звісно, я вкладу сьогодні в Скайрим. Тоді ні. Але наскільки я повинен можу вкластися. Який тут? А, ось спуск. Тут ще, звісно, кучу квестів по гільдії вбив, з гільдії крадіїв.
Я їх колись проходив, вони не такі цікаві. Треба рухатись далі. Вбивцю він гельмі зловив? Вбивцю? Не пам'ятаю. Чекай, вбивцю. А, справжнього вбивцю? Здається, ні. А як його ловити? Я не знаю, що там шукати. Ж не буду... Я не знаю, як його ловити. У мене є якийсь амулет. Думаєш, мені треба амулет надіти? Носити його? Де він? Цей дивний амулет. Я його якось вдягнув, нічого не сталося. Може, треба поспати в ньому. How long will it be sung? My feet will give it quickly. Extraordinary. I Там see вбивство it мають now. видимитися. Ого. Тож треба туди заходити періодично. Interlocks in the На tiniest землю довгий важно fragments. пріта поло. Dwemer blood А поло ще немає. cannot О, Кахікі, ти what none alive remain to perish. цього самого. Перехитрив Plea of their brethren репліку would Аполло. gather to form a facsimile. Я вже очікую, що він з'явиться. Він дуже завидно регулярно з'являється. Not even them. Як я. Blood of Altmer, Bosmer, Dunmer, Falmer, and Orsimer. The elves still living provide the key. Bear you hence this extractor. It will drink the fresh blood of elves. Come when its set is complete. Ah, the box contains the heart. Ah, the essence of a god. I have devoted my life to the Elder Scrolls, but their knowledge is a passing awareness цього я не пам'ятаю. compared to the encompassing mind of divinity. The Dwemer were the last Я to взагалі не touch it. пам'ятаю. It was thought to have been destroyed by the Nerevarine, but my lord told me otherwise. The Daedric Prince of the Unknown, Hermaeus Mora. I thought there were no secrets left to know. until Точно I основний first квест? spoke Це не to основний him. квест, це щось інше. He asks a price to work his will. A few murders, some dissent spread, a plague or two. For the secrets I can endure. In time, he brought me here to the box. But he won't reveal how to open it. Maddening. Ти що тут робиш? Come closer, bask in my presence. Це ще квест цього? I am Hermes Mora. I've been watching you since you defeated Mirak. Your progress is most impressive. Your continuing aid to Septimus renders him increasingly obsolete. He has served me well, but his Так смішно лазить тон. is Вона nearing просто всією своєю присутністю its каже, що дивись на мене, що ти на інших дивишся. Вона that всіх infernal виштовхує. lockbox is opened. He will have exhausted his usefulness to me. When that time comes, you shall take his place as my emissary. What say you? У мене що, вибір є? А, у мене є. Не хочу тобі служити. Be warned, many have thought as you do. I have broken them all. You shall not evade me forever.
По полу вже тижня-два назад було 150 тисяч майже. Чок. Він говорив. Навіть більше, ніж. Вже, а я... Так. Він сказав здобути кров, що серйозно? Це мені треба когось випадково ж підштрикнути. Чи мені їх штрикнути? Доволі складна задача. Як я його зроблю по... В принципі, довіряти не варто. Я йому не хочу довіряти, мені ще відразу не сподобався. Дуже... Дуже він же ж підступний, цей принц. О. А джири тут є. Ельфи. Where'd you come from? Як мені кров дістати? Я щось неправильно роблю. Може мені треба було щось з нього взяти? Якийсь кинжал, якусь штуку, щоб... Він щось говорив, але я прослухав трішки. Я ще не включився. Щось прослухав. 41 годин потрібно для досконалого проходження Dungeon Siege. Це перша, напевно. Я мене лежить. А то, що він лежить, то зрозуміло, чому кров не взялась. Має бути якийсь, може, інший спосіб. Ще запитаю. А, тут немає. Це то моя вина. Дивіться. Я не подивився, що тут треба саме. Угу. Це хто? Це Норд?
Десь тут хтось був, а тут в темряві їх побачиш. О. Це в нас що? Ельф? Ні, це лісовий. В темряві не побачиш, блін. А я піду прямо, тут здається ще були орки. Це Норд. О, орка чую. Орк. Це теж орк. А ельф, ну, знаю, є в ельфи. В Віндгельмі. У нас тут. Та не двигайте мене на шипи. Та. Пасік, дай пройти. Хто? О, усіхай ельф. Домашній лісовий. Добровільно. Та вони ж не говорять добровільно. Тут всі не б'ються. Підходиш до них, а вони відразу агресивні. Я ж без зброї йду. А вони відразу. Я попросив би, взяв би невеличкий. Пильнув би там палець, але ж ні. І того залишилось Фалмер. Фалмер є. Зараз згадаю, де. Фалмер є. Зараз я вийду, згадаю. Якщо їх не перебив всіх. Фалмер є. Фалмер. Чорні межі, точно. Та я забувся. Тут теж мають бути. Ось, дивись, підходжу. Без зброї. Хочу говорити. Це виявилось простіше набагато, ніж я думав. Я пам'ятав, що в тій штуки багато. Різних рас. Мерів. Ого. Круто. Архітектура. Ось. Уже агресивні, я ще нічого не робив. Я просто поговорити.
Як хочу. Куди? Це перший вихід знайти було б непогано. Щоб назад не повертатися. А, недавно цей квест проходив. Я йду в кінець, щоб шорткатом потім вийти на початок. Я чуть не помер. Ж треба, навіть можуть вбити тут мене. Ой, яка стеля. О, ти хто такий? Ти крутий? О, ти крутий. Рівно на 3 удара крутий. І вихід.
Вийшло набагато швидше, ніж я думав. Ну, фалмера то я не сумнівався, що я знайду швидко, бо фалмери тут в певних місцях. Просто ну, інших всіх раз саме ворогів. Хотілося б бити мирних. Dig, Dwemer, when the top, I can almost hear them. I feel their life energy. Come, I will make the mixture. А може й робив? Можливо, робив, не пам'ятаю. Ти підеш за мною? А, ти сам підеш. What is this? It's just a book. I can see. The world beyond burns in my mind. It's marvelous. Це вже його той спалив. Фермерус. Цікава книга, нічого не зрозуміло. Ну так. Як же ж, хто ж, як не ти? Come, my champion. Now, you have my Ogma Infinium. It contains the knowledge of the ages as revealed to Xerxes, my loyal servant. For hundreds of years, it's been shut away from the world. Septimus was a useful tool for unleashing it. Now, it is in your hands. Let us work wonders together. І все? Це ще якісь бонуси. Це не ДЛС-ка випадкова якась, не якісь додаткові. Біг на місці. Корисно. В реальності так не зробиш насправді. Бо ноги не зможеш перемістити. І все, можна викинути. На одноразово. Ну, нічого підступного. О, це ж в мене тепер броня. Нарешті 100. Під кінець. У нас тут 100. Ймовірність, що відбивання буде.
Там дуже погана ймовірність. Я щось читав про неї, вона якась забагована. Дуже рідко і незрозуміло діє. Це базова? Ну так, в принципі, це просто збільшення характеристик. Нічого, ніяка там особлива фіча. Якби це можна було б тимчасово всі підвищити, вибравши пункт, а так. Я згоден. Так, ось це щось цікаве. Ні. Емервервуд. Це або зв'язано з драконом, або з головним квестом, я не пам'ятаю. Але вона думає, що... Чи їх викликають інші дракони, що їх воскрешають, а не просто так. І що там... Прив'язані талморці, зв'язані. Ні, ну, в DLS зв'язані всякі фічі, там, типу легендарні вміння, все там щось таке. А тут просто характеристики перманентно. Нічого такого особливого, тому ну, зовсім не схоже на... Так що... We got rooms and food. Sure. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Таємна двері, про які знають. Таємні двері, про які знають всі. I figured out how we're going to get you into the Thalmor embassy. І як? That would be a bad idea. I'd be too likely to attract the wrong kind of attention. But they don't know you at all yet. The Thalmor ambassador, Elenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, you can get away and find Elenwen's secret files. I have a contact inside the embassy. He's not up for this kind of high-risk mission, but he can help you. His name is Malborn. Wood Elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. I'll get word for him to meet you in Solitude at the Winking Skeever. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Elenwen's little party. Meet me at the Solitude stables after you've arranged things with Malborn. Any questions? Let me handle that. You'll have a real invitation, don't worry. As long as you can act the part of a Thalmor toady, you'll get past the guards. Don't worry about Malborn. He's not a dangerous character like you. But he hates the Thalmor at least as much as I do. He's a wood elf. The Thalmor wiped out his family back in Valenwood during one of their purges that we never hear about. Luckily, they don't know who he really is, or he wouldn't be serving drinks at the ambassador's parties. That's when the fun starts. You'll have to slip away from the party without raising the alarm. Then you'll need to find Elenwen's office and search her files. Malborn should be able to point you in the right direction. Sounds good. Be careful. What? Something you're still confused about? Давайте підемо. Seems there's always more to be done. Think
I got a clean mug around here somewhere. Really? You're who she picked? I hope she knows what she's doing. Знає. Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. You're asking me? She promised that she was sending someone who knew what they were doing. If you actually want to get out alive, I'd bring whatever you need to move quietly and kill quickly. Okay, I'll get this inside the embassy for you. I've got to go. I'll find you at the party. Don't worry. Я більше нічого не дав. Я щось не зрозумів, а що мені там дадуть тоді? Я туди взагалі піду голим. Має бути обмежень по вазі, я не знаю, чи має бути. Він мені все передасть повністю. Так, заходиш, віддаєш незнайомцю всі свої речі і більше їх ніколи не бачиш. Never see me strutting around like that. You must either be crazy or supremely confident to go walking around with no clothes on. It's so bright out here. I don't know how you stand it. Ти дуже сміливий, або тупий, щоб ходити голим. My cousin's out fighting dragons, and what do I get? Guard duty. О, тут звуки прикольні. Як справжні удари лап по землі. You ought to cover your unmentionables. Have you given Malborn the gear you want to smuggle into the embassy? Good. I have your invitation to the party. But the only way you're going to get past the guards is if they really believe you're an invited guest. Which means you need to look the part and not be armed to the teeth. Here, put this on. When you're ready, I'll keep the rest of your gear safe until you get back.
You'll only have what Malborn smuggled in for you, plus whatever you can pick up inside. You can't go to a party at the Thalmor embassy dressed like that. Всі кажуть, що я так не можу піти. The sun is... It's not great for my skin. I guess that will have to do. You should pass for a real guest, at least until you open your mouth. Ready to board the carriage to the embassy? Don't worry, it will all be waiting for you when you get back. Just make sure you get back out of there alive with the information we need. Good luck. Fellow latecomer to Ellenwood's little soiree. And arriving by carriage, no less. I salute you, sir. My lateness is due more to getting lost on the way up this god's-forsaken mountain than to any desire to actually arrive late. I prefer to arrive early, often the day before the party, so as not to miss out on any of the drinking. There's not enough drinking in the world today, wouldn't you agree? I will just rest here a moment. Although it is damnably cold out here, I don't look forward to the trip back down. Please, perhaps we might share a carriage after the party. Welcome to the Thalmor embassy. Your invitation, please. Thank you, sir. Go right in. Now then, here's my invitation. I don't have a poisoned dagger strapped to my thigh, etc., etc. I'm just doing my duty, sir. Everything's in order. Welcome back, sir. Yes, yes. Now, to find Її теж myself a пропустили? А як її пропустили? Чудово, в неї куча зброї. Хоча ні, в неї не куча, я здається, неї все забрав. Inside. What does a fellow need to do to get a drink around here? Welcome. I don't believe we've met. I am Elenwen, the Thalmor ambassador to Skairim. And you are? Ah, yes. I remember your name from the guest list. Please, tell me more about yourself. What brings you to this... to Skairim? What is it, Malborn? It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the Arinthia Red? Of course. I've told you before not to bother me with such trifles. Так, додатковий ефект маскування, щоб не зігнути. Але на аргументі це не розповсюджується підстава. Acquainted later. Please, enjoy yourself. A worthy hero will step forward and solve our problems, just like in the tales of old. I look forward to the day when this rebellion is put down and we once again have peace. Не буде підозріло, якщо я зараз вдягну свою броню. What can I get for you? You made it in. Good. As soon as you distract the guards, I'll open this door and we can get you on your way. Let's hope we both live through this day. Battleborns in Whiterun has grown ugly. Freya Greymane is convinced that the Battleborns... Yes? What do you need? ...are her sons. Кайта, це випадково не... Що? The Empire is fortunate to have the support of the Thalmor during this. It's been some time since I've had news from elsewhere in Skairim. Які люди I hope you're enjoying зібралися? A Jarl has many duties. Attending parties isn't the most important. Neither is it. Let's... Isn't this something? Ellenwood really knows how to host a party. After all, Yorlin works the Skyfall. How is any smith going to compete Why, with thank that? you.
You are most courteous. I admit I'm surprised to see you here. Normally these parties are reserved for the Jarls and business leaders of Skyrим. Elenwen must be very fond of you. Just like in the tales of old. It was a pleasure. Thank you. I look forward to What can I get for you, sir? this put down and we once again have peace. You speak truly. You heard any interesting rumors of late? Well, I did hear that the Argonians have been banned from living inside the walls of Windhelm. They're only allowed on the city docks now. Most of them sleep together in one building, and they're as poor as wretches. What can I get for you? Good day. Ґрунтував, цікаво. I hope you're These enjoying Thalmor yourself, know how sir. to treat a guest. Between the dragons and the stormcloaks, my coffers are running dry. Yes, I know what you mean. Most Nords struggle to accept change. Those who fought the Thalmor in the Great War still see an enemy. But that war is over, and a new day has dawned. Besides, the Thalmor reward their friends richly. Anyone who doesn't take advantage of that is a stubborn fool. Heard anything interesting lately? Any news or gossip? I've known her long enough to appreciate her excellent taste in food and wine. And also long enough to respect her importance to Skyrim. She plays a vital role in rooting out the forbidden worship of Talos. As far as I'm concerned, those Talos worshippers get what they deserve. All they do is cause problems for me and the other Jarls. I look forward Until to the day later, when this then. rebellion is put down. What can I get We for can you? once again have peace. I couldn't have said it better myself. It's been some time since I've had any news. Yeah. And Skyrim, what have you heard? I heard those mages up in Winterhold have been trying to... None of these people cares a whit about the religious aspects of this war. They seem to think it's Another at least sign of the The degeneracy. man who knows how to make money. The Great War is long past. It's time the Empire and the Aldmeri Dominion put aside their differences. Prosperity is good for everyone. You must be new to Skyrim, or you'd already know who I am. I have a stake in most anything of importance in Solitude. I feel that it's time to put aside the grievances of the past and let peace and prosperity flourish between the Empire and the Aldmeri Dominion. I try to do my little part. Besides, just between you and me, it's making me pots of money. Very well, then. There's a likely-looking filly, even if she is an elf. It's only a matter of time before your whole rotten empire collapses of its own decay. No offense. Something to eat? No, that's not what I'm interested in right now. I lead the Justiciars. We are charged with enforcing the ban on Talos worship. And believe me, I don't Nords say can be that to quite everyone. stubborn. They're slow to change their ways, and we find more heretics every day. But mark me well. Лютий I will purge похід. the heresy from this land as surely as the flame burns the flesh from the bone. Go far. All right, then. Yes, sir. What does a fellow need to do to get a drink around here? A bottle of her best firebrand wine later. My friend, you are very perceptive. I have a powerful thirst that cannot be slaked. And none of the waiters will bring me a drink. Elenwen must have told him to cut me off. Wave has been docked in solitude for well I'm over afraid I'll cause another scene, I suppose. Some say the ship suffered. You must be new around here. Bad manners to ask such a direct question at one of Elenwen's little soirees. She would never admit such a thing. But I have nothing to hide. I'm in from the south. And if you want to do business in Tamriel these days, well, you'd better get used to cozying up to the I hope Thalmor, they'll serve the roast like it or beef and not. the bit of green sauce that we had at the last party. I need another drink. Я пропозицію принесу. Just between us. Have you heard I've any got more news? I hope you're important enjoying things your... to do than Here you attend go, this sir. meaningless Colovian brandy. That the Argonians have been banned from living inside the walls of Windhelm. I'd like. All right, then. Allowed on the city docks. It's very nice to meet you. Most of them sleep together. What does a in fellow one need to building. do to get a drink around here? Back to civilization. Ah, the one generous soul amongst a gathering of
pinch pennies and lick spittles. If there's anything I can ever do for you, do not hesitate to call upon me. Wonderful. I can begin to repay your generosity immediately. Say on, friend. These are troubling times in Is that all? My friend, you've come to the right person. You could say that causing a scene is somewhat of a specialty of mine. Stand back and behold my handiwork. Yes, I agree with you. Have you heard any news from the other parts of Skyrим? Attention, everyone! Could I have your attention, please? I have an announcement to make. I propose a toast to Elenwen, our mistress. I speak figuratively, of course. Nothing could be more unlikely than that someone would actually want her in their bed. Although, most of you are already in bed with her. But again, I speak figuratively, of course. Fine, fine! Get your hands off me! I'll be a good boy now. Wouldn't want to offend our Thalmor overlords, would we? Someone bring me a drink, quick! It's been a brutal winter. I can't Trochę mi remember wszedł the last tej time pytań. it was this cold, and for this long. Yes, I agree with you. Have you heard any news from the other parts of Skyrim? My friend, a toast to a beauty. Indeed. Being a drunken boar is thirsty work, and I can't seem to find my way back to the bar. I need Some another say the drink. ship suffered damage to her. Did you see that? I hope you're enjoying. Here you go, sir. Colovian brandy. Of course, she would never admit such a See ya. Captain I admit, far too proud a woman for that. My friend, a toast to a beautiful friendship. Ah, the nectar of the gods. If there's ever anything I can do for you, just name it. Wonderful. I can begin to repay your generosity immediately. Say on, friend. I look forward to the day when this rebellion Is that all? once My again. friend, you've come to the right person. Wiadomo, відволікши сам відволікся. Ну так. Somewhat of a specialty of mine. Well, Stand back and behold my handiwork. there were several Цікаво, що він ships зараз. trapped outside the Що він walls. ще скаже просто. Seems they've been traveling around the whole of Attention, Skyrim. everyone. Я ж не можу Could I проводити цей have квест. your attention, please? I have an announcement to make. Something like that with dragons on the loose. I propose a toast to Elenwen, our mistress. I speak figuratively, of course. Nothing could be more unlikely than that someone anyone would notices us. want her in their bed. Although Те most саме. of you are already Let's go. Before anyone notices us. I speak figuratively, of course. Fine, fine. Get your hands off me. I'll be a good boy. Wouldn't want to offend So our far, so good. Thalmor overlords. Let's hope nobody saw us slip out. We need to pass through the kitchen. Your gear is hidden in the larder. Just stay close and let me do any talking. Got it? Follow me. Who comes, Malvern? I heard You know I don't like strange smells in my kitchen. A guest feeling ill. Leave the poor wretch be. Пушечка. In the kitchens? Боюся You я know this щирок. is against the rules. I'm not sure. Rules, is it, Zavani? Perhaps I should ask the ambassador. Get out of here. I saw nothing. It's not real. Your gear is in that chest. I'll lock the door behind you. Don't After all, screw you're this the up. works the sky for. Come on. How is If any someone smith misses me at the party, we're both dead. I need to lock the door behind you, or the patrols might notice something's wrong. Let me do the talking. Hurry it up. I've got to get back before I'm missed. Куди? Come on. If someone misses me at the party, we're both dead. Hurry it up. I've got to get back before I'm...
Good Did you luck. see those robes You're on your own this now. morning? Я поспішив. Hurry it up. I've got to get back before I'm missed. Good Did luck. you see those robes You're on your marching own this now. morning? Who are they with? More of the emissaries' treaty enforcers? No, they're high mages, just in from Alinor. I guess herself is finally getting worried about all the dragon attacks. Ah, good. I've been wondering how we were supposed to defend this place from a dragon. If a dragon does show up, maybe we'll get lucky. And it will Мостівка eat сюди the mages вказує. first. Might give us enough time to kill it. Ha! I'd like to see those arrogant bastards taken. Always looking down their noses at us lowly foot sloggers. Well, we'd better get back to our rounds. Вже ж нема способу безшумно вбивати. Є, стелсі. Мені може не попадатися просто. Можна невидимість взяти. У мене все одно вони без... не мають ваги і не шум. Може просто перебити та й справу. Та й кінець. Ти вчора не спав, хотів режим вирівняти? Ого, це через Новий рік. Тепер не заснути до головної. І це при тому, що головна наступна гра теж може бути про приховування. Наступні 2 гри. І просто переб'ю, та й кінець. А, ну я ж зберігся. You're dead. Staying out of the
Там ж це ще був хтось. Опс. Тут стелс дуже цікавий. І так буду стояти? Я не вмію ховатися. Ну, органянці не вміють ховатися. В даному випадку органянець не вміє ховатися, тому... Що я можу зробити? Who's there? Це. Будемо непомітно діставати з відомості. Де вони, не зрозуміло. Ти скажеш, що спати менше хотілося. Угу. Давай, не засинай. But I need that money. I earned it. I have my own expenses, you know. Silence! Do not presume, Gissa. You are most useful, but do not presume. We have other informants who are less offensive. But no one else has brought you such valuable information, have they? Etienne, he's talked, hasn't he? He knows where that old man is you're looking for. He told me himself. You'll get the rest of your money when we confirm his story, as agreed. So he has talked. I knew it. Everyone talks, in the end. Now, I have work to do. Leave me to it if ever you want to see the rest of your payment. Can I could help you. He talked to me. He trusts me. You'd like to come downstairs Must have been with me, nothing. is that it, Gissa? Shall we loose his bonds and put you in a cell together? You can ask him anything you'd like and see how he answers. No, I'll wait outside.
That would probably be best. Now, get out. Etienne must know something related to the dragons. Who else might know? Creasy Tom? No, they'd see right through him. There's Вам тут було б простіше. Huh? Aha! I'll see you burn! Слідування щодо драконів, поточний стан. Так, перший посол Еленвен. Кіну справу завели. Живою чи мертвою? Стан ресурс. В запасі.
Ми дізналися, що... Що? Ми нічого не дізналися. Дізналися, що нічого не зрозуміло. Йдемо по ув'язні. Згадав про цей важливий момент і повернувся. Дасі пояснює особисті причини Ультрика війни з імперією. Ну так. Тут пояснюється, що їм вони поговорили, була підтримка. Stop, please. I don't know anything else. Don't you think I'd have told you already? Silence. You know the rules. Do not speak unless spoken. Але він перестав взаємодіяти. Master Rollindale will ask the questions. Let's begin again. No, for pity's You know the sake. rules. I've already told you everything. Start at the beginning, as usual. If you persist No, in this wait. stubbornness, I was I'll just have... catching my breath. Why wouldn't I tell you again? I don't even know anything. There's an old man. He lives in Riften. He could be this Esbern you're looking for, but I don't know. He's old and seemed kind of crazy. That's all I know. And his name... Never should have come here. Есберн. Утікач. Лише живий, найвищий пріоритет. Норд під 80. Короче, вони нічого не знають. Вони всі дізналися від там Рельсі, плюс Есбен поки що єдина ціль, яка щось мусить розповісти їм. Listen up, spy. You're trapped in here, and we have your accomplice. Surrender immediately, or you both die. Never mind. Silence, I'm dead traitor. already. Move. Slowly. I told you. I don't know anything else about it. What? Who? What do you want then? Yeah, sure. Okay. Come on, this way. I've seen the guards use it to get rid of bodies. It must lead somewhere. Whatever you want. But let's go, now. Я так не вмію. Well, must have run off. Ти де? Класно. Я так не вмію ховатися, ви в'язні багато що вмієте.
Для нього імперія завжди буде ворогом, бо якщо імперці були йому друзями, то він зрадив, коли заговорив під тортурами. А якщо вони були ворогами насправді, то він просто зробив, що було треба для того, щоб вижити. Емоції навмисно так ним зманіпулювали, щоб він переслідував їхні цілі, навіть якщо сам того не розуміє. Ну, стосовно маніпуляції, так, я зрозумів, що вони під час нападу сказали, що це ніби його було, але насправді вже раніше місто здалося. Почав свою псевдоважливість. Але все одно імперці не хочеться підтримувати. Але мир, можливо, вдасться встановити. Паритет. У мене зброя не піднімалась дуже довго. Але тут доведеться почати просто з когось. В квесті. О. Він ж не може померти. Я дракона вб'ю. Опа. Чувак, ти крутіший за мене. Вбив його силою думки. Просто показавши йому свій кулак. Але душу я все одно поглину. Хтось знає, чому він помер? Бо я не в курсі, я не бився. Взагалі нічого не робив. Можна ігнорувати. Взявся квест. Мир, помень квесту. Ну так, ігнорувати можна, але мені треба починати цей квест і закінчити його. Тому я якби не можу ігнорувати її. Опа, ще один дракон. Ось гра не дуже добре себе почуває. Де? Зник. Побігли. А, стоп, у нього ж нічого немає. Але я побіжу за ним. Цікаво, куди він телепортнеться. До речі, я думаю, десь песика вбили. Буду сумувати, десь песик зник. Зараз побіжить на цей. На край мапи і зникне просто. Ні, ми біжимо. Nordic ruins, even older than I am. I wonder if the Draugr are as gullible as they were when I was a girl. О, не помер. Просто все. Я ж казав, що він десь. Зараз просто телепортнеться кудись. Хитрий ельф. Взяти і телепортнувся. Ні, не телепортнувся. Ось він. Вампіри.
А чому вона не б'ється? Ой, а де він? Та біжи вже. Нарешті. Я його загубив. Він, коротше, кудись стік. Я думаю, що він біжить куди попало, а потім, коли від мене відстає, зникає. Або біжить в якусь локацію, якесь місто. Ой. Загубив. Коротше, треба йти в рут. You're nothing but trouble. Це річко ліс виходить. Не рвуть. You made it out alive, at least. Your gear's safe in my room, as promised. Did you learn anything useful? Really? That seems hard to believe. You're sure about that? Esbern? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the Blade's archivists, back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Ironic, right? The old enemies assumed that every calamity must be a plot by the other side. Even so, we've got to find Esbern before they do. He'll know how to stop the dragons if anybody does. Do they know where he is? Riften, eh? Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Talk to Каналізація, де ж іще? He's well connected. А, A good starting ніде як point. радіїв? Ну так. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. The Thalmor happened. They've been hunting down every blade they can find for the past 30 years. Thanks to the White Gold Concordat, they've been able to operate throughout the Empire with impunity. The Great War. Only 30 years passed and already ancient history to most people. Seems to me like it just ended. It's never really ended for me. But to answer your question, the White Gold Concordat was the fancy name they put on the peace treaty between the Empire and the Thalmor. It ended the war and saved the Empire to fight another day.
also trampled on the sacred name of Talos, and gave the Thalmor free rein to stamp out Talos worship throughout the Empire. The Blades have always guarded and guided the Dragonborn, but we'd forgotten why. Now our purpose is clear. I'm all that's left of the Blades, and you're the Dragonborn. Together, we're going to stop these dragons if we have to put every last one of them back in the ground. There's no simple answer to that. You want the long version or the short version? They're the rulers of the Aldmeri Dominion, what used to be the imperial provinces of Somerset Isle and Valenwood. The Thalmor take the arrogance of high elves to the extreme. They believe they are the rightful rulers of all of Tamriel. For a century or more, the Thalmor had been picking away at the Empire. Valenwood was the first, then the province of Elsewhere. But even the Blades didn't see the Great War coming. We underestimated the Thalmor, and they destroyed us. Я можу телепортнутися? What do you need, Dragonborn? Неможливість піднімати ноги дуже високо, щоб переступати через собак, які лежать на I've been looking for проході. you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. A letter. Not sure who from. He wouldn't say, just that he was a friend of yours. Looks like that's it. Got to go. А, я не забрав все. Хотів забрати все. Це не той лист. Ти? Цей брильйонфу? Це ж я хотів щось там запропонувати. О, мене знову чат крутиться, не тобі треба. Мені вже ці душі їхні задовбує. Ну ти ж кролом на мишці і в тебе просто крутиться чат. Ну, не зрозуміло. Спрядження, так, іду спрядження. Воно, напевно, має бути. В неї там десь. Nope. Sorry. Come on in. I've just stoked the fire. Take a seat and get the cold out. Геть не звалився. Далеко падати. Це сюди прохід? У мене нема ключа. We're too
Мені теж така вісім туди потрапити. І як туди потрапити? А нормальний спуск де? З іншої сторони. Я так розумію, швидкі клавіші збиваються, так? Ну так, а навіщо? Вже поговоримо? Ми ж вміємо говорити. Це ще звичайний дракон. Ну і все. Ти де дівся? Не вражає, ні. Хвилинки, зараз повернусь. This place makes me a little uneasy. If you're looking for a handout, you'll want to speak with my husband. If you're looking for company, I suppose I could do worse.
Wait, I know you. Vegetables as crisp as a winter's morning. Everything all right? Повернувся. With my genuine... Okay, lad. Ready to make some coin. All meats guaranteed, clean and free from rock joints. Do you want me to hold your hand as well? You're going to have to sneak over to Medesi's stall and use your lockpick on the strongbox. Then, when you have the ring, you pickpocket Branche and leave it behind. Vegetables as crisp as a winter's Good. morning. Wait until I start the distraction, then show me what you're made of. This must be that beautiful Skyrim weather I've always heard about. I have something amazing to show you that demands your attention.
This way, everyone. Over here. No pushing, no shoving. Plenty of room. Come on, Brynjolf. What is it this time? Patience, Branchet. This is a rare opportunity. I wouldn't want you to get left out. Щось не зрозумів. Той квест заблокував цей? About the wisp essence, and it turned out to be crushed nirnroot mixed with water. Well, that was a simple misunderstanding. But this item is the real thing. Lads and lasses, I give you Falma Blood Elixir. Get them before they're gone. Oh, come on. Are you talking about the snow elves? The one and only. Mystical beings who live in legends and were masters of great magic. Imagine the power that coursed through their veins. How did you get that then? No one's seen them in years. My sources must remain a secret for their own protection, but I can promise you that the contents are genuine. У мене нема крадіжки, я почекаю, One поки sip of the elixir and your переговорить їх. wishes will be granted. Great wealth, everlasting life, or perhaps limitless power could be yours. How much does it cost? Only 20 gold septims. Hurry, before my supply is gone. Why would you even listen to him? Fresh meat Only and 20 produce. septims Get a them bottle. before they're gone. I could get rich and stop selling these trinkets. Віта Поло. I'm no fan of the sun, but it would be better than this. All meats guaranteed clean and free from rock joints. Вони всі замерли. Please, please, hold all your questions until after I've finished. Fresh meats and produce. Get them before they're gone. Мені треба викрасти щось звідси і підкласти щось туди, чи що, щось таке. Якщо я не помиляюсь. I'm warning you. All Back meats off. guaranteed clean and free from rock joints. Come quietly or taste the Jarl's justice. The problem is your disrespect for the laws of this land. It's time to face the Jarl's justice. What a waste of time. Ого, 1000 за що? Man, Проварі. Ой, Go away. які You коти. know what's good for you. От кішка. Go away. If you know what's good for you. Я щось раніше крав. Вона щось раніше крав, бо не може бути така велика ціна за те, що я нічого не зробив. Beautiful baubles and gleaming gemstones. I guess I expected too much from you. I didn't think Звичайно. you'd get pinched. Can't say I'm surprised with the way things have been going around here. Nah, my organization's been having a run of bad luck. But I suppose that's just how it goes. But never mind that. Even though you fouled up the job, I still think you've got the spark I'm looking for. There's plenty of gold out there for the taking, if you're up to the challenge. Buy some armor and live in town. Look, I'll make this simple for you. The group I represent has its home in the Ratway beneath Riften, a tavern called the Ragged Flagon. When you make up your mind, come find me there, and we'll talk about your future. О, Why take a chance? от тепер Get them before they're ми можемо з gone. ним поговорити по суті. Protect yourself right. Buy armor from Grelva. Vegetables as crisp as a winter's morning. Угу, ганяться чи відганяться комусь. Я це пам'ятаю умову. У мене просто ж не мав крадіжки, це буде така проблема.
підкинутись комусь. Buy some armor and live to tell about it. Я сьогодні планую завершити основний сюжет. Можливо, доведеться якісь ще побічні зроблю. Jewelry with legendary Argonian craftsmanship. Ну, мене веде сюди, мені ж вниз. Looking to stay alive? Why take a chance? My food is the best in all of Skyrim, always as fresh as the day it was collected. By the gods, a dragon's been sighted just south of the city, flying around Lost Tongue Overlook. Вже то я ще не починав його. Тому може не завершу. Але планую. Зараз я з дельфіном виконую по драконороджених. По зникненню драконів. Був Талмор сів. Відправили мене сюди. Це, здається, не основний квест. Це якось зв'язано з драконородженими. I'm telling you, this one is different. We've all heard that one before, If you're looking for Quit kidding conversation, yourself. the flagon isn't the place. You'd better have coin to pay for your... Huh. Lot of old guys around. I don't really know how I can help. Якщо там небезпеці. Ну це, в принципі, правда. That's a touching story. Now get out of my face! О, в нього 100? Huh. Lot of old guys around. I don't really know how I can help. Він його не пройти, він невеликий, а настільки. Поставленька гілі крадіїв? Ні. Я ж від дельфіна пішов. По драконам, які крадії. Може їм за один не прийду, тоді за два. I think I do know the old guy you're talking about. He's holed up in the Ratway Warrens. Hardly ever leaves the Скільки там буде place. потрібно? Has someone bring him food and such. Crazy old coot from what I've heard. For that to stand out down here, he must Пора вже до нього really be приступати. off his nut. He's holed up in the Ratway Warrens. Be careful. You're not the only one looking for him. Я зрозумів, що їх рекорд, він мене перевіряв, але чомусь мене дельфіна повела стосовно до Озбора. Well, well. О, Color me impressed, lad. I wasn't certain I'd ever see you again. до Озберна чи Оз... Як це ще звати там? Старого знавця драконів, якщо можна так сказати. Reliable and headstrong? You're turning out to be quite the prize. So, now that I've whetted your appetite with our little scheme at the market, how about handling a few deadbeats for me? They owe our organization some serious coin. Ну так, він вже мені квести розказує по I гільдії. want you to explain to them the error of their ways. Що таке? Але це вже не початок сюжету. Це щось інше, напевно. Поки що роблю його. Do this right, and I can promise you a permanent place in our Озбер, чи як його? organization. Honestly, the debt is secondary here. What's more important is that you get the message across that we aren't to be Ну, це ignored. гільдія крадіїв. A word of warning, Білка. though. I don't want any of them killed.
bad for business. Of course you'll get a cut. Now, if you need any details on your marks, I'll be here. Get going. I'll be here when you're done. Так, це вже почалось по... Я їх виконував колись. Stay out of trouble, or there's gonna be trouble. Поморці? А що тут робите? Я всіх знаю, куди бігти. А, ну так, я ж по талморцям іду. Точно, то що вони тут роблять? Вони якраз за ним теж йдуть. Я ж іду від них його рятувати. Якраз деякий час проходив. Ну як я проходив? Я зробив там... Дуже мало робив. Ну принаймні мене приєднатися до закладу не виконано, дивись. Приєднатися до... Де воно? До дощів навіть не почато. Ну, ще пам'ятаю. Не хочу з тобою битися. Go away. Ось він. What? No, that's not me. I'm not Esbern. I don't know what you're talking about. Delphine? How do you... So you finally found her. And she led you to me. And here I am, caught like a rat in a trap. So, Delphine keeps up the fight after all these years. Продовжен, де ти заховався? You'd better come in and tell me how you found me and what you want. This'll just take a moment. This one always sticks. There we go. Only a couple more. Ну що там, 100 замків? There we are. Come in. Make yourself at home. That's better. Now. Ого. So, Delphine keeps up the fight after all these years. I thought she'd have realized it's hopeless by now. I tried to tell her years ago. Haven't you figured it out yet? What more needs to happen before you all wake up and see what's going on? Alduin has returned just like the prophecy said. The dragon from the dawn of time who devours the souls of the dead. No one can escape his hunger, here or in the afterlife. Alduin will devour all things and the world will end. Nothing can stop him. I tried to tell them. They wouldn't listen. Fools. It's all come true. All I could do was watch our doom approach. Yes. You see, you know, but you refuse to understand. Oh yes, it's all been foretold. The end has begun. Alduin has returned. Only a dragonborn can stop him. But no dragonborn has been known for centuries. It seems that the gods have grown tired of us. They've left us to our fate as the plaything of Alduin the World Eater. What? You are? Can it really be true?
Ніколи не розумію, навіщо комусь знищувати все. Не світонство. Що там робити потім йому? Take me to Delphine. We have much to discuss. You mean, just a moment, I must gather a few things. I'll read. No, put my annotated annual. One moment, I know time is of the essence, but must leave secrets for the Thalmor. One more I must play. Well, I guess that's good enough. Let's be off. Теж потекли. Надо пройти. Це ти? А чому я там? Ого, який нас запалив. Так, кінжалом добивають? Дуже не стало. Що з ними сталося? Всі почали раптом нападати. Там монстр занес, повинен бути. Я правильно йду чи ні? Власне, блін, знають на пам'ять всі проходи і виходи, я не знаю. Треба, щоб в NPC теж була пам'ять така, як людей. І вони б цікавіше блокували б лабіринтами. You'd better have coin to pay for your drinks. There's no handouts here. Stay out of trouble, or there's gonna be trouble. Вийшов. Not a lot of nerve coming down. People tend to get hurt. There's the Blades agent. Kill him. Утрабали кішки голову. Проварять, чому вона з ними? Ну, теж агент. Ясно. Була. Розробники не приділяють достатньо уваги програмуванню пошуку шляхів для NPC, воно так і виходить. Не починають бути в 4 стінах. Тобто виходить, що тут багато дуже приділяли увагу. Шкода.
Вони знають лабіринт закручений як свій 5 пальців, а я тут скільки в ньому був, досі не можу виходити і заходити нормально. Не зрозуміло, це звук тільки що був. До чого він? А, он тут стоїть. Не встиг побачити. Подумав там в себе. It's good to see you too, Esbern. It's been too long. Забуваю, що вона ж виходить. Too long. Well, then. You made it safe and sound. Good. Come on, I have a place we can talk. Orgnar, hold down the bar for a minute, will you? Yeah, sure. This way. А пройти можна? Іди. Now then, I assume you know about... Oh yes, Dragonbow. Indeed, yes. Oh, this changes everything, of course. There's no time to lose. We must locate. Let me show you. I know I had it here somewhere. Esbern, what? Give me just a moment. Here it is. Come, let me... You see, right here, Skyhaven Temple. Constructed around one of the main Akaviri military camps in the Reach during their conquest of Skairim. Do you know what he's talking about? Shh! This is where they built Aldrin's Wall, to set down in stone all their accumulated dragon lore. A hedge against the forgetfulness of centuries. A wise and foresighted policy in the event. Despite the far-reaching fame of Aldrin's Wall at the time, one of the wonders of the ancient world, its location was lost. Esbern, what are you getting at? You mean, you don't mean to say you haven't heard of Aldrin's Wall? Either of you? Let's pretend we haven't. What's Alduin's Wall, and what does it have to do with stopping the dragons? Aldrin's Wall was where the ancient blades recorded all they knew of Aldrin and his return. Part history, part prophecy. His location has been lost for centuries, but I've found it again. Not lost, you see, just forgotten. The Blades archives held so many secrets. I was only able to save a few scraps. So you think that Alduin's Wall will tell us how to defeat Alduin? Well, yes, but there's no guarantee, of course. Skyhaven Temple it is, then. I knew you'd have something for us, Esbern. I know the area of the Reach that Esbern's talking about, near what's now known as Karthspire, in the Karth River Canyon. We can meet you there, or all travel together. Your call. Your call. Might be safer to travel separately. Attract less attention that way. Don't worry, I'll get Esbern there in one piece. We'll wait for you near Karthspire. Good luck. Просто йти. А, он песик заважає. Угу. Orgnar, this is it. The inn is yours. I'm
probably never coming back here. Well now, that's something to think about. Take care of yourself, Orgnar. Goodbye. Yeah, sure. You too, Delphine. You be safe. Де вони мене ходять? We'll meet up near Karth Spire. We'll meet up near Karth Spire. Я зрозумів. Тут ці дикі. Кажу, дикі зречниці. Ой, це ж не цей табір. Оцей. Треба просто пройти. Всі NPC мають говорити. NPC перед тим як напасти. О, ти чого сюди прилетів? Тут скучно не було? О, прикольно. Страшненько, там з ким б'ється? Здається, скриптовий, з'являється тут все. Мені чим теж здається, що він скриптовий. Він якось дуже несподівано з'явився, бо я буквально недавно був в драконі. О, Дельфіна вже тут? Де вона?
Ей, чи не вбили нікого. Дельфіна з лука. Піський лук. Що за червоні точки? Де вона? This one's mine. Щось є. Це вже патолог? Ну, доволі таки сильно б'є. Мені б щось би, щоб його змусити сісти. Сідай. Не хочу сідати. Що в мене є? Я знаю, що за втілення дракона. Я сідаю. Що це він? А ще ну він поперхнувся. Дихнув і поперхнувся. Трішечки не допомог. Дихати буває. Сів. Lead on to Skyhaven Temple. Жив?
зрозумів. Він не любить, коли ігнорують драконів. Who's there? Дельфіна не ченько так б'є. This looks promising. Yes, definitely early Akaviri stonework here. We've got to get this bridge down. These pillars must have something to do with it. Який міст? А, оцей міст. Там ще один міст, це схоже. We must be getting close. We should be careful. There's no telling what traps and wards the ancient blades may have set. We'd best be careful in here. Let's keep moving. It's starting to look like Esbern was right. Я не зрозумів, як я це зробив. Я просто повернув. Ну, пішли. Давай, йди. Ах. Why are you stopping? Should be careful here. See these symbols on the floor? Esbern's right. Look like pressure plate. Be careful. Забагато. We'll cross once it's safe. Обережно, добре. Looks safe now. Let's move. Yes, yes. I think Не знаю, що там було, але органіанські стрибки хвостиком все вирішили. Голова.
remarkably well preserved. Here's the blood seal, another of the lost Akaviri arts. No doubt triggered by, well, blood. Your blood, Dragonborn. Look here. You see how the ancient blades revered Riemann Cyrodiil? This whole place appears to be a shrine to Riemann. He ended the Akaviri invasion under mysterious... It's coming to life. After you, Dragonborn. You should have the honor of being the first to set foot in Skyward. There's no telling what we might find inside. Що ми знайдемо? Що за скриня? Що цікавого? Взагалі нічого цікавого. Ось стіна. Намальовано. Я не дуже сильний в символізмах. Це типу Альдуїн, чи це Альдуїн? Shaw's bones, here it is. Aldrin's wall, so well preserved. I've never seen a finer example of early Second Era Akaviri sculpture and relief. Ezrin, we need information, not a lecture on art history. Yes, let's see what we have. Look, here is Aldrin. This panel goes back to the beginning of time, when Aldrin and the Dragon Cult ruled over Skyward. Here, the humans rebelled against their dragon overlords, the legendary dragon. Aldrin's defeat is the centerpiece of the vault. You see, here is fallen from the sky. The Nord Toms, masters of the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that why we're here? Patience. The Akaviri were not a straightforward people. Everything is couched in allegory, mythic symbolism. Yes. This here, coming from the mouths of the Nord heroes, this is the Akaviri symbol for shout. But there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Oh yes, presumably something rather specific to dragons, or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all the news of Alduin and his return. So we're looking for a shout then. Damn it. You ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? I was afraid you were going to say that. I guess there's nothing for it. We'll have to ask the Greybeards for help. I hope to avoid involving them in this, but we have no other choice. If they had their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do.
The Greybeards are so afraid of power that they won't use it. Think about it. Have they tried to stop the Civil War, or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Trust me, there is no need to be afraid. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the Empire if he'd listened to the Greybeards? Only if you don't know how to use it. All the great heroes have had to learn to use their power. Those that shrank from their destiny. Well, you've never heard of them, have you? And there are the villains, those that misused their power. There's always a choice, and there's always a risk. But if you live in fear of what might go wrong, you'll end up doing nothing. Like the Greybeards up on their mountain. Right. Good thing they've already let you into their little cult. Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. We'll look around Skyhaven Temple and see what else the old Blades might have left for us. It's a better hideout than I could have hoped for. Talos guard you. Look here, in the third panel. The prophecy which brought the Akaviri to Tamriel in the first place, in search of the Dragon Bone. Here are the Akaviri, the Blades. You see their distinctive long swords. Now they need their ancient mission fulfilled, as the last Dragon Bone contends with Aldrin at the end of time. Are you paying attention, Delphine? You might learn something of our own history.
Так, я повернувся, вибачаюсь, телефон відволік надовго. Буває. Дякую за рейд. Раз. Привіт, Nobody Cares. Так, нам сказали взяти... Знайти історію розповіли. Боротьби, яку ми вже чули з драконами. З Альдуїном. Сказали, що нам допоможе спеціальний крик, який збиває драконів. Я його, звісно ж, не знаю, тому нам сказали йти до Сивобородих знов. Ой. А не було скороченого маршруту? Your training proceeds well, Бо я щось збив. Dragonborn. Непогано. Guide you. Where did you learn of that? Who have you been talking to? The Blades, of course. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the Blades to be used for their own purposes? No, of course not. Forgive me, Dragonborn. I have been intemperate with you. But heed my warning. The Blades may say they serve the Dragonborn, but they do not. They never have. No, I cannot teach it to you, because I do not know it. It is called Dragonrend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragonrend holds no place within the way of the voice. Only Paarthurnax, the master of our order, can answer that question, if he so chooses. He is our leader. He surpasses us all in his mastery of the way of the voice. Дракон? He lives in seclusion on the very peak of the mountain. He speaks to us only rarely, and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Paarthurnax.
Зник. The path to Parthenax lies through this gate. I will show you how to open the way. Look. Говорить ніби шепотом. I will grant you my understanding of clear skies. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. This must be that beautiful sky. Clear skies will blow away mist, but only for a time. The path to Parthenax is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving, stay focused on your goal, and you will reach the summit. А, він раптом присіло. А, він мене відразу не вчив. Тут можна прокачувати відновлення в школу. В принципі, її можна прокачувати де завгодно. Полненький. Мав на увазі якийсь сіль. Я просто рухаюсь по сюжету. Ну, чи по тим квестам, які мені задаються сюжетно, але... Якась незрозуміла штука мене б'є. Правда, дуже-дуже слабо.
довше потримається. Ну, я граю на рівні складності майстер, але в мене все прокачане на рівень легендарний, тому... Складність майстер, але в мене легендарний це прокачано. Зачарування на... А на важкі обладунки, на опір чарівництва, на підсилення дворучної зброї. Ось таке в мене маю. Це рівень складності майстер. Той, що був максимальний перед цим доповненням Dragon Ball, здається, чи яким? Не пам'ятаю. Ну, максимальна легендарна. Та що складність, вона, мені здається, трішки несправедлива. По своїм характеристикам я вирішив її не ставити. Я зараз поставив би це, трішечки довше. Мені довелось би бити його не 2 удари, а 3-4. Мені ж би він наносив би не набагато більше. Так, це Тес, що ж ти хочеш? Тут таке є. Де він дівся? Я пам'ятаю, що це дракон. Це я пам'ятаю. Ну, ім'я таке, як драконове. Who are you? What brings you to my Strunmach, my mountain? Yes, Vaza. You speak true, Dovahkiin. Forgive me. It has been long since I held Tinvak with a stranger. I gave in to the temptation to prolong our speech. Evenar Balok, there are many hungers it is better to deny than to feed. Drechni Nakib, discipline against the lesser aids in Kachnar, denial of the greater. Tell me, why do you come here, Volan? Why do you intrude on my meditation? Drem, patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. By long tradition, the Elder speaks first. Hear my Thum. Feel it in your bones. Match it if you are Dovahkiin. Why do you intrude here if not for Tinvak? A gift, Dovahkiin. You understand fire as the Dove do. Просто навчив без будь-яких розмов. Do not be afraid. Fasnu, let me feel the power of your Thum. Yes, Sosedo Vrostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. So, you have made your way here to me. No easy task for a jaw, mortal. Even for one of Dovasos, dragon blood. What would you ask of me? I have expected you, Proda. You would
did not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. Ty takie... Alduin Comate Tid. What else would you seek? Alduin and Dovahkiin return together. А, ну так же, я ж забувся. Вони ж не з'являються поодинці. Know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind, Jor, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this Thum? Yes, Alduin, Zemach, the elder brother, gifted, grasping, and troublesome, as is so often the case with Firstborn. But why? Why must you stop Alduin? Prusa. As good a reason as any. There are many who feel as you do, although not all. Some would say that all things must end, so that the next can come to pass. Perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa? Lean Vokeen? Would you stop the next world from being born? Paz, a fair answer. Rofus, maybe you only balance the forces that work to quicken the end of this world. Even we who ride the currents of time cannot see past time's end. Wulsetid los trahodis. Those who try to hasten the end may delay it. Those who work to delay the end may bring it closer. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monaven, what you name Throat of the World? Drem, patience. I am answering in my way. This is the most sacred mountain in Skairim, Sokravakstruma, the great mountain of the world. Here, the ancient tongues, the first mortal masters of the voice, brought Alduin to battle and defeated him. Yes and no. Viknus Nikaron. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today seeking to defeat him. The Nords of those days used the Dragonrend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ушкодити йому.
It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day, he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. Tid Krent. Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragonrend from those who created it. Минуле? Цікаво. У мене ще свої, у мене 3 штуки. You have it. The Kell, the Elder Scroll. У мене ж 3 штуки є. Kalos. Швидко. Time shudders at its touch. There is no question. You are doom-driven. Kogan Akatosh. The very bones of the earth are at your disposal. Go then. Fulfill your destiny. Take the scroll to the Time Wound. Do not delay. Alduin will be coming. He cannot miss the signs. Зараз одну хвилинку викличемо його. Точніше. Розрив. Або відійти.
Так. У мене всі 3 штуки є. Яйць. Я не пам'ятаю, який дракон ж треба читати. Не впевнений. Today, Alduin's lordship will be restored. But I honor your courage. Kriegwolf Akrin. Die now in vain. For Skairim! A glorious day, is it not? Have you no thought beyond the blooding of your blade? What else is there? The battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us, even now? We blooded him well. 4 of his kin have fallen to my blade alone this day. But none have yet stood against Alduin himself. Gov, Sori, Birka. They did not have Dragonrend. Once we bring him down, I promise, I will have his head. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Feldir, we agreed not to use it. I never agreed. If you are right, I will not need it. We will deal with Alduin ourselves. Here and now. We shall see soon enough. Alduin approaches. So be it. Tarudis Ani Him Hind Paliv Zuu Hindan. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. What have we done? What twisted words have you created? Tarudis Arthrax, my teeth to his neck. But first, Dean Kumar. Die in terror, knowing your final fate. To feed my power when I come for you in Sovngarde. If I die today, it will not be in terror. You feel the first time, worm. See it in your eye. Skyrim will be free! It's no use. Hold Alduin on the wing. Sister Hawk, grant us your sacred breath to make this contract heard. Begone, World Eater. By words with older bones than your own, we break your perch on this age and send you out. You are banished. Outlaw of all our enemies.
worked. You did it. Yes, the World Eater is gone. May the spirits have mercy on our souls. Вже тут. My belly is full of the souls of your fellow mortals, Dovahkiin. Die now and await your fate in Sonnengard. Історія повторюється. Foot, you are too late, Alduin. Dovahkiin, use Dragonland if you know it. Я можу викликати? А, я ж не зможу 2 дня. І не зможу 5 хвилин викликати. Боже, не зможу. Ж треба на нього направити. Я в курсі. Просто як його зловити. Чи треба просто так? Щось в небі крутиться. Ой! Дуже приємно. Що доведеться ловити його в польоті? Ой. Попав я? Перестань, Андрій. Я дуже багато тренувався до зустрічі з тобою. Зараз воскрес. You cannot prevail against me. I will outlast you. Mortal. Він передумав вмирати. Lot Kongrach, you truly have the voice of a Dova. Alduin's allies will think twice after this victory.
Evrach hin Moro. True, this is not the final Krongra victory, but not even the heroes of old were able to defeat Alduin in open battle. Alduin always was Pahlok, arrogant in his power. Uznagar Par. He took domination as his birthright. This should shake the loyalty of the Dove who serve him. Yes, one of his allies could tell us Matmahus, but it will not be so easy to convince one of them to betray him. Perhaps the Скайрим довгий, якщо це буде слухати всі розмови. Dragon's Reach. It was originally built to house a captive Dova. Це ще я не чіплявся боротьби між імперцями і плащами. Yes, but your Soom is strong. I do not doubt that you can convince him of the need. Yes, this was ages ago, you understand. There were more of us then. Before the Bruniki, the Akaviri came and killed all my Zema. I used to visit him from time to time, nearly crazed by loneliness and captivity. Tiraz Sivaz. He did not even remember his own name. I do not know how he came to be caught, but the Bronyun, the Jarl, was very proud of his pet, Pak. The Hofkossayun has been known as Dragon's Reach ever since. I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. But no, Dovahkiin. Others do not come here to train anymore. Saran, you are the first in over 100 years. I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. It is enough for me. Knowing a word of power is to take its meaning into yourself. Contemplate the meaning of a Rotmulag. You will become closer to that word as it fills your inner self. Will I teach you, Dovahkiin? What word calls you to deeper understanding? There are 3 to master: Fus, Faim, and Yol. It is called force in your tongue, but as you push the world, so does the world push back. Think of the way force may be applied effortlessly. Imagine but a whisper pushing aside all in its path. That is Fus. Let its meaning fill you. Sum Ark Mora. You will push the world harder than it pushes back. Which calls to you, Dovahkiin? Fade in your tongue. Mortals have greater affinity for this word than the проходити всі екологічні квести. Я не настільки люблю Скайрим, щоб так проходити. А ось в Морвінді немає фаст-тревелу, якщо що. Там звичайні способи переміщення. Ти хочеш переміститися в інше місто, біжиш до найближчого перевізника і їдеш. Причому не в те місто, яке ти хочеш, а те, куди він може вести. Що автоматично створює не такий маленький світ. Чи він там і менше, ніж тут.
which calls to you. In your tongue, the word simply Я не можу means зрозуміти, що це я вчу. fire. It is change given form, power at Він its краще мені від most Скайрим. primal. Та не перекручуй, я сказав, що, Is the true meaning of Yol. що не настільки, щоб вимкнути швидке переміщення. І пішки блукати по квестам. But power is inert without action and choice. Але я скажу, навіть спосіб розповіді по Облівіні і в Морвіді навіть не настільки захопливі, як розповідають в японських JRPG, як там вміють розповідати головні історії. Не настільки. В них все одно краще виходить розповідати. Епічніше воно, якось захопливіше. Sum arc mora. I'm no fan of this. Я не зрозумів, що я вивчив. Що я не вчив? Оце він мене вчив? Сила, потім що? Він мені зробив неблагану силу ще сильнішою. Тепер вона буде підкидати зайців в космос. Ні, це не Фусруда, там було щось інше. А, я тут не зрозумію. Тут нема оригіналу. Я це не розумію. Він мені говорив про шлях слів, я щось розумів, що він має на увазі. Це щось інше. Що це було? Джерело внутрішнє. Чого? Що це таке? Ще пробувати ворогів. Не просто поговорити хотів. Тут 10 років майже один сидів. Ні, я зрозумів, що він хотів. Він хоче поговорити, але він говорив. Але тут зліва зверху писалося, що щось там я дізнався. Ось я не бачу, що він щось дізнався. Ну, навчився саме. Дізнався, то я дізнався, він мені розповів. Це я зрозумів. Я думав, воно буде ще й практичне мати щось. Видно, не буде мати. Окей, йдемо в Whiterun. Got to keep my eyes open. Damn. Скажімо так, навіть головний квест в Скайримі цікавіше, ніж сюжет усіх Dark Souls'ів. Так що от я ходжу не по тонкому льоду, я знаю, по чому я ходжу. Їм вже всі нормальні ігри мені відрекомендував, я вирішив тепер порекомендувати Хендай. Ну, треба ж починати колись, правильно. Мені давно рекомендує Хентай, я тільки додав в бажане декілька ігор, ще ж ні жодної не купив. І все. І він мене перезасилає. Не знаєш, як від нього відмовитись. Не так, щоб багато, але в кожних рекомендаціях є. Я не бачу сенсу ці рекомендації дивитися. Ну, бо тому що там вже нічого нормального немає.
I must have misheard you. I thought you asked me to help you trap a dragon in my palace. Of course. You already saved Whiterun from that dragon. I owe you a great deal. But I don't understand. Why let a dragon into the heart of my city when we've been working so hard to keep them out? Alduin, the World Eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return mean it's the end times? I don't know about such things, but I heard the Greybeard summon you. That's good enough for me. Now what's this nonsense about trapping a dragon in my palace? I want to help you, Dragonborn, and I will, but I need your help first. Ulfric and General Tullius are both just waiting for me to make a wrong move. Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. I'm sorry. Then I would be glad to help you with your mad dragon-trapping scheme, but getting both sides to agree to a truce will be difficult at this point. The bitterness has gone too deep. Maybe. What of the Greybeards? They are respected by all Nords. High Hrothgar is neutral territory. If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. О, що вже ми можемо піти на перемир'я? Так швидко? I, Dragonborn. Я щось аж Maybe здивований. you can stop the dragons and this war into the bargain. According to legend, although I never thought to put the tale to the test, Jarl Olaf One-Eye it was, who later became High King. They Я просто ніколи не грав на перемир'ї. Мені здається, я брав якусь сторону, я не пам'ятаю за кого. І тупо йшов вбивати всіх. Numenex was the dragon's name. Здається. That's his skull decorating the main hall. My men will be ready when you are, Dragonborn. You have a truce to arrange first, eh? Now, if you don't mind, I've got a city to keep. Перемир'я цікавіше, ніж війна. Війна дуже банальна. Пішов всіх вбив і кінець, не цікаво. Ой, я щось не туди пішов. А не туди. You know the Whispering Lady, don't you? I can tell. Я ж тобі вже говорив, Kinda малий. nice being in on the secret, isn't it? Мов до них. Не виділяється. Куди це мене? Не перенесло, блін. Тут війна не обов'язкова? Я не знав. Я ж говорю, я дуже погано грав в основний сюжет. Я його буквально пролетів надзвичайно швидко. Я навіть не помітив, що я зробив, що я робив. Робив взагалі щось.
Я думав, війна обов'язково. Звідси поламались мітки. Ого. Тебе гарний вид. Далеко падати. Але ж тут, напевно, дує. Холодно просто. Alduin? We heard the Dragonren shout from here. You defeated him? I feared as much. I thought it was him we saw flying east after your battle. We are not warriors. What is overlooked in the Dragonborn is not permitted to any other followers of the Way of the Voice. You misunderstand our authority. The Greybeards have never involved themselves in political affairs. I see. The dragon will lead you to Alduin, but without the Jarl's help. Paarthurnax has made the decision to help you. This is the road we have to walk. Even the Greybeards must bend to the winds of change, it seems. So be it. Tell Ulfric and General Tullius that the Greybeards wish to speak to them. We will see if they still remember us. Цікаво. Це я все читав. О, він знає? The old tales say that he can travel into Sovngarde to devour the souls of the dead. You must find out how he does this before he regains his strength and returns. Скайримо чужий буде. Або Хітмен. Ну. Аргун сказав, що можу починати, коли хочу, тому чужий. Sky above, voice within. Треба починати. І так довго дуже затримався. Якщо, звісно, в мене буде час сьогодні. Я ж не знаю, як воно тут. Я чомусь був впевнений, що завжди тут війна треба має бути. Типу ми поб'ємося трішки за тих, а потім, коли зійдемося на 50 на 50. Типу 50 на 50, то... О, знову жінку вбили. Доведеться знайти того вбивцю таки. What happened? Need some. Остання відна пачка. Дивно, але не викрадення. Yeah? What? The Imperials think we need their laws. Ти маєш що знати. Heard about. Indeed. I thought you captured the butcher. You said the city was safe now. How could Я this не have був happened? впевнений таки. Obviously. You should visit the Bloodworks to talk to Woundfirth. I We need to know. figure out where the evidence went wrong. I made my fortune as a sea captain, but now I'm retired. Вбивцю треба зловити. Війна війною, а вбивцю треба зловити. Вбивця почекає. Ой, кажу, вбивці, ці почекають. Ну і так б'ються постійно, що їм. Algrif won't give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come.
Whatever you've heard I can do is probably true. Oh, isn't that a shame? And here I am in the Bloodworks. Looks like you aren't such a sharp investigator after all. What made you think I was to blame in the first place? I've actually been after the killer myself. My what now? I've never kept a journal, I can assure you. What exactly did this amulet look like? I know it well. Or at least I've heard of it. I would wager that carving once depicted a skull. That is the necromancer's amulet of Так, legend. звичайно, що некромантів, це я знаю. Appears you were at least half right. There is necromancy at the heart of this. I've been noting a pattern to when the killings happen. Now that we know they're tied into some sort of necromantic ritual, I think I know when the next might occur. Let's see. From a Lourdes of Last Seed until a Midas of Hearthfire. It will happen soon. Very soon. Вже сталося. Keep watch in the Stone Quarter tomorrow night. That's almost certainly where the killer will strike next. Звідки ти знаєш? What do you need? Звідки знає? Хто ми такі? You wield Azura's star? Balgruuf won't give us a straight answer. He's a true Nord. Stay away from the Aretino residence. The place is cursed. Пам'ятав, де це шикарний район. Один кам'яний район. Все в камні. Опять. Це, здається, кам'яний район. Ні, не це, не це. А ну там, де багатші ці маєтки. Мені вказує сюди. На вході, біля таверни. Серйозно? Ну. Як скажеш. А, можливо, через те, що... Через те, що логіка цих дуже... Тому що через те, що тут камні. Ось тут камні, тому кам'яний район. Не знаю, коротше, логіка нордів така дивна. This must be that beautiful Skyrim weather I've always heard about. Oh, what happened? Або ось це вбивці. It's so good to see you again. Чи я сумніваюся?
spare a coin for a poor old woman? What a waste. A few septims for my supper is all I ask. Але там було вбивство. I'd be out there fighting the Imperials right now if it wasn't for my war wound. Every night, I walk around the Grey Quarter and let them Greyskins know what I think of them. І ходить сюди грітися. Цікаво. Divine smile on those who show mercy and charity. І напевно треба ходити просто по місту. There's no glory in war. It's just something they tell soldiers so they'll risk their lives. I've spent my life serving Talos. I don't plan to stop now, no matter what the Empire says. 21 годин потрібно для досконалого проходження гри Cult Heretic Kingdoms. Де? Де він його побачив? Я так і думав, що в районі маєтків. Я так і думав, що в районі маєтків. Оце називається Кам'яний район, а не той, куди мені вказував квест. Не знаю чому, тому що маєтки дорогі. Old Heretic Kingdoms? А що це таке? Хіба там не... Калікс Акваріум? Ну так. Поговоримо. Ти ж досліджував вбивство. Він ж... Він, здається, допомагав у дослідженні, так, вбивство? Розслідування. Я тебе не чіпав, якщо що. Завжди. Вже були. Ні, я чув про Cult Kingdoms. Це РПГшка, якщо я не помиляюсь. Ні, стоп. Я іншу Heretic Kingdoms переблудав. Ось я тямкою часто. Це інша Heretic Kingdoms, а Cult Heretic Kingdoms це щось дуже знайоме. Мені здається, вона в CRPG Book була. Я про неї читав. Здається. We got a nickname for anyone who tries. Algrif won't give us a straight answer.
He's a true Nord. He'll come around. I do the cooking and cleaning around the palace. I'm not Давай. much of a strategist, but Lord Ulfric listens to my counsel all the same. I'm glad you were able to correct your mistake. I'll release Wunferth immediately. You've done the city a mighty service, friend. I believe you'll find the guards to be a bit more cordial with you in the future. Excellent. You've done us a great service. Here is your reward. Travel safely. It's dangerous out there. Don't need to pay me no mind. I'm the least important person in here. Then let them die with their false kings. We've been soldiers a long time. We know the price of freedom. But people are still weighing things in their hearts. Критікс. Зараз я гляну, щоб згадати. Мені треба ще буде зараз відійти трохи. Щось. І? А точно так називається? Бо я такої не можу знайти навіть ніде. Може це вона на емуляторі? В будь-якому випадку вітаю. З замовленням так. Не можу знайти. А, на емуляторі. Я так і думав. Тоді треба буде подивитися, що це таке. Бо... What's left Oh, of Skyrim? been tending your hounds? You smell like a They wet have dog. families to think of. How many of their sons and daughters follow your banner? We are Це що я знаю з Garrett Kingdoms, це РПГшки на... Tell me, Garmar, why do you fight for me? I'd follow you into the depths of oblivion. By На sure. PC. Is that Asura's star? How did you come to possess such a rare treasure? О, не стрибнув. Трішки погрівся. Так, я невеличку перерву зроблю. Сподіваюсь, до 5 хвилин.
Я повернувся. Чекаєш, я не знайшов. А, так я саме про цю гру подумав. Кихік, я саме про цю гру подумав. Чому я її не знайшов у мене в крамничці? Я точно пам'ятаю, що я її запускав. Не запускав. Що за... А, так вона, знаєш, як в мене? Я не знаю, чому в тебе так вона називається. Я про цього знав, вона мені сподобалась по вигляду, по ідеї. Мене навіть тут не вказано, я десь трішки пограв. Зовсім трішки. Бо я якраз почав знайомитись з нею і побачив, що є по Heretic Kingdoms наступні частини, ну там вони трішки по-іншому зроблені. Туди можна перемикатися, мені сподобалась ідея. Я грав, відклав на майбутнє. Я саме про цю і подумав, серйозно. Тільки вона називається в мене не так. Вона в мене називається, знаєш як? Вона в мене називається Heretic Kingdoms The Inquisition. Це наступна частина. 4. Та ні, це те саме. Так, ну, приквел до Shadows. Це приквел до Shadows Heretic Kingdoms. Ну я знаю про Shadows, там вже більш сучасніше. Мені здається, це не те саме. Скільки я бачу по світлинам, це один в один, це те саме. Це та сама гра. Просто чомусь вона тут називається Heretic Kingdoms Inquisition. А в Стімі називається Cult Heretic Kingdoms. Мені здається, я читав, що в цій грі там є подвійна назва. Ось. А, ну так, ясно. Ясно, все ясно. Вона була Північний Мерць, опублікована як Heretic Kingdoms Inquisition. Тоді як оригінально була названа, здається, Cult Heretic Kingdoms. Зараз я подивлюсь. Угу, і тому дві назви. Тоді я все знаю про цю. Ну як, не все знаю. Ну в курсі, бо я навіть запускав і тестував. Трішки півгодинки побігав. Нічого не зрозумів, але відклав на майбутнє. Також познайомився з другим частинами. Не познайомився, а побачив, що там теж є друга частина, чи третя, там де перехід між різними світами. Але чомусь там якісь такі дивні відгуки. Ні, про другу нормальні, про третю. Не третю, а... Боже, там є друга, а є якісь схоже на неї ще щось. В тому всесвіті відбувається. Чи біля того всесвіту. Щось там таке заплутане. Так, ну тепер можна йти домовляти цих на перемир'я. Точніше не мовляти, а запросити перемир'я. Ось яке ми вбивцю знайшли. Що за музика? Я не пам'ятаю такої музики. Працює під час цього квесту? Кожен раз, коли сюди приходжу, вони один те саме говорять. He knows that. They all know that. How long are you going to wait? You think I need to send Bolgraf a stronger message? If by message you mean shoving a sword through his gullet. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? So we're ready to start this war in earnest then? Soon. I still say you should take them all out like you did dead King Torig. Torig was merely a message to the other Jarls. Whoever we replace them with, only the foolish or the courageous approach a Jarl without summons. Do I know you? Відважені, знаєш, ми з тобою бачились. Is that so?
Yes. You were with us at Helgen. Destined for the chopping block, if I'm not mistaken. Raylof's alive. I hope that's true. He's a damn good man, but he hasn't returned yet. So I'll need to wait for his account. For now, speak with Galmar. I'm always looking for able fighters. Not everyone can say they made it out of Helgen. Seems we're all branded villains these days. So long as your criminal past stays in the past, and you fight for me with honor and integrity, we'll welcome you into our ranks. We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. If we can take the city without bloodshed, all the better. But if not... The people are behind you. Many, I fear, still need... Speak with Galmar. He'll size you up and see where we can best use your talents. Він скаже за Талморці чи ні? Цікаво. My father, the great bear of Eastmarch, died during my imprisonment after the Markarth incident. I, his only son, forced to deliver his eulogy via letter I had smuggled out of prison. Such is the love of Titus made for his subjects. When finally set free, I returned to Windhelm and was greeted by a city of mourning, at one with my own grief and anger, clamoring in angry voices, calling out for justice, for war. He sat me on the throne of Ysgramor, the throne of my father. I only hope I can prove worthy of that honor. I killed Torek to prove our wretched condition. How is the High King supposed to be the defender of Skairim if he can't even defend himself? Indeed, Elisif has become Jarl of Solitude, historically and conveniently home of the High King, backed by imperial interests. But the moot has not yet met to name her High King. Він не скаже жодного слова про Талморцію. Not as long as I have any say in it. I challenged him in the traditional way, and he accepted. There were many witnesses. No murder was committed. True, he didn't stand a chance against me. But that was precisely the point. He was a puppet king of the Empire, not a high king of Skairim. His father before him, perhaps, but not Torek. He was too privileged and too foolish, more interested in entertaining his queen than ruling his country. There hasn't been a true High King in Skairim for generations. For too long, he's been hand-picked by the Emperor and given emphatic nods by milk-drinking Jarls addicted to Imperial coin. It's time we had a real High King, one of our own making. We're fighting because we're done bleeding for an empire that won't bleed for us. Untold numbers of Nords died defending the empire against the Dominion. And for what? Skyrim being sold to the Thalmor so the emperor could keep his throne. We're fighting because our own Jarls, once strong, wise men, have become fearful and blind to the people's suffering. We're fighting because Skyrim needs heroes, and there's no one else but us. Damn Tullius. He's pocketed men in the rift. It's dangerous having Imperials skulking about on the southern border of Eastmarch. It's about time they turned their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? I have the greatest respect for the Greybeards, of course, and the dragon attacks are a growing plague. But the political situation is still delicate. Not all the Jarls are fully committed to supporting me as High King. I can't afford to appear weak. I can't agree to this unless Tullius himself will be there. Alduin,
The world eater of song and legend. If that's true, well, it changes the situation, doesn't it? Even Tullius may be forced to talk sense in the face of such a threat. Yes, I'll give Tullius one more chance to quit Skyrrim with his tail between his legs. Окей. До імператора, до кожного генерала. We've been soldiers a long time. We know the price of freedom. But people are still weighing things in their hearts. What's left of Skyrrim to wager? They have families to think of. How many of their sons and daughters follow your banner? Видится те саме. Так, Вольтран... Ні, стоп, він не Вольтранів, має бути... Так, звичайно ж тут. Тут Вольтран. The winking skeever's got warm. I'm telling you, Ulfric's planning an attack on Whiterun. He'd be insane to try. He doesn't have the men. That's not what my scouts report, sir. Every day more join his cause. Riften, Dawnstar, and Winterhold support him. It's not a cause. It's a rebellion. Call it whatever you like, General. The man's going to try to take Whiterun. Jarl Balgruuf. Balgruuf refuses the Legion's right to garrison troops in his city. On the other hand, he also refuses to acknowledge Ulfric's claim. I remember you. You were at Helgen. Speak to Legate Ricka. I suspect we could use someone like you. I see. Then there's nothing further to discuss. If you change your mind, speak with the Legate. I'm originally from Cyrodiil, sent here at the request of the Emperor himself. I'm often ordered to places with problems that need fixing. Now, while I'm certain this is all terribly interesting to you, I have important matters to attend to. Well, if he wants to stand outside the protection of the Empire, fine. Let Ulfric pillage his city. He's зайнятий, навіть поговорити не може. Speak with Legate Ricka. She will determine if you are Legion material. The Legion's always been here. Without us to keep order, the provinces would fall into barbarism and lawlessness. Especially Skyrrim. Take, for example, Ulfric Stormcloak and his little rebellion. But rest assured, his days are numbered. Ulfric Stormcloak's head rolling away from his lifeless body. Yeah. The Greybeards. What do those old hermits want with me? Why, there's nothing to discuss as long as that traitor Ulfric is in arms against his rightful emperor. They are getting to be a problem. But I wasn't sent to Skyrrim to fight dragons. My job is to quell this rebellion, and I intend to do just that. Dragons or no dragons. І послухає. Напевно... Настільки переконливий. You may have a point. It's getting difficult to even move troops around without attracting a dragon attack. By all accounts, the Stormcloaks are suffering just as badly. Even Ulfric might see the sense of a truce under these conditions. Yes, fine. I'll come to this Greybeard Council. For all the good it will do. Sir, you can't force a Nord to accept help he hasn't asked for. If Ulfric's making a move for Whiterun, then we need to be there to stop him. Draft another letter with the usual platitudes, but this time share some of your intelligence regarding Ulfric's plans. Embellish if you have to. We'll let it seem like it's his idea.
Yes, sir. You Nords and your bloody sense of honor. Sir. Таня не заколот. Можливо. Справді це різні речі, як на мене здається. Схожі, але все-таки різні, останній заколот. І в даному випадку тут може і заколоти краще. Якісь пусті очі. Це взагалі проблема. Уверені. Men of violence are gathered here in these halls whose very stones are dedicated to peace. I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving ourselves in such matters. Peace? I doubt it. They may put their weapons down for a moment, but only to gather strength for the next bloodletting. They are not yet tired of war. Far from it. Do you know the ancient Nord word for war? Season unending. And so it has proved. But regrets are pointless. Here we are. Take your seat at the council table. Let us see what wisdom we can find among these warriors of Skairim. Де сісти? So, Arngir, О, is it? дельфіна? You know why we're here. Are you going to let us in or not? You are not invited here. You are not welcome here. We have as much right to be at this council as all of you. More, Ну так, actually, думки since маємо we тут were the будуть. ones that put the Dragonborn on this path. Were you? Hubris of the Blades truly knows no bounds. If it were up to you, the Dragonborn would sit dreaming on this mountain doing Ось nothing. познайомився Delphine з will not here розквітом, to rehearsal gradually. розквітом клинків в Морвінді. Aldwin must Дагерфолі. Та ні, be Дагерфолі, здається, не You було. wouldn't have called this council Або вони if you так didn't були. agree. Ні, стоп, We не так know a були. great deal about the situation and the threat that Aldwin poses to us all. You need us here if you want this council to succeed. Можу сказати. Very well. You may enter. У них є столик? А, точно. Тут був. А, вони вже тут. І важливо. Why delay? Please, take your seat so that we can begin. Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. I hope that we have all come No. here in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? You're Chief Talos Hunter? That didn't take long. Here, here. I have every right to be at this negotiation. Ой, I need to вона ensure that тут. nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. By Izmir's beard,
The nerve of those Imperial bastards, eh? To think that I would sit down at the same table with that Thalmor bitch. Either she walks or I do. Maybe so, but bringing her here is a deliberate provocation. Tullius needs to know I won't be pushed around. Залежить з якого боку дивитися. А якщо дивитися з третього боку, не маючи ніякого відношення до ситуації. Як назвати? Який буде варіант правильніше, речніше. Well said. Very well, Ulfric. Enjoy your petty victory. The Thalmor will treat with whatever government rules Skyrrim. We would not think of interfering in your civil war. Ha! Skyrim will never bow to the Thalmor. Unlike your Imperial friends here. You're lucky I respect the Greybeard's counsel, Galmar. Legate, we represent the Emperor here. Sorry, sir. It won't happen again. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the Dragon Menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist. A temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullius, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar. Do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table. You hope to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely out of character. What in return? Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Маркарт. Рифтен? Віндергол.
Є проблемка, я путаю Вінтерголд і Вінтхельм. Вони поруч, я їх плутаю. The rift would help secure our communications with Cyrodiil, and threatened Ulfric's southern flank. The Dragonborn has spoken, Tullius. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk of good faith. You disappoint me, Dragonborn. I accepted your invitation on trust in your good name. But it seems you intend to favor Ulfric. I can see now that this is not a negotiation at all. I know you, Ulfric. If I hand over Markarth, you'll be ready with a new demand. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Soon enough, I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? I don't know about the end of the world, but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. Shores, bones, where will these demands end? Let's hear it. We want compensation for the massacre at Karthwaste. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrrim would never do such things. Damned Imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation for your butchery at... All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn, what do you say? Перемовини. Що за собака по кулдауну бреше? Раптом Скайрим. А, ти напевно про назву. Та ще ж читаю англійською все, мене важко цей. Мені важко ще звикнути до перекладу. Я навіть зараз слухаю. Читаю текст, а слухаю, дуже багато, тому і... Якщо ти про написання. Раптом Скайрим сьогодні. От тепер зрозуміло. Ну тому що я в нього награв вже годин 150 і треба трішки завершувати. І якби виконав більше, чого хотів і не хотів. Зацепив навіть трішки. І залишились там деякі гільдії, які я робив і щось не хочу виконувати. І вирішив, що пора закінчувати. Якось так. Я ж не граю його просто щось там довиконувати. Я типово підходжу до завершення і ось зараз я робив перерву? Так, я робив перерву, бо в нього ж величезний інтервал. Тут можна за одне проходження всі гільдії пройти. Так, тут не так, як в інших частинах. Можна все виконати за одне проходження. 100%. Ну, може не 100, бо тут не можна зробити одночасно і імперців, і Ульфрика. Ну, в основному квесту тут є все-таки розділення якесь.
Але в основному тих всіх інших там, наскільки я знаю, нема розділень. Можна зробити 100. Упс. Я все одно мав цю частину. You know I can't agree to these terms. The Emperor would repudiate this treaty and I would be recalled. Damn imperial arrogance. I'm listening. We want the Pale returned to Imperial control. The traitor Skull the Elder will be replaced with a more loyal candidate. What next, Tullius? Shall I just hand over all of Skyward? I guess I have no choice but to let the Dragonborn decide, although I'm starting to doubt your fairness. So, Dragonborn, what do you say? Я перед цим вибрав. Я вибрав. Він має відплатити, Ульфред, за це, чи не має відплатити? Можна єдине, що тут не можна зробити за одне кожне це фракцію війні. Угу. Так і не згадав, яка там мульті мене ліпша. Так і не згадав, ні. Здається, 7. Мене найбільше в голові спливає 7, бо я собі поставив її мітку на неї в GOG на 7. Тому, здається, 7. Всі інші в мене не відмічені. I knew I could count on you. Don't hand me a mug of sheep's piss and call it Colovian brandy. These terms are still not acceptable. Let's hear it. Never mind. I can see that these are the best terms we'll get from this council. So be it. The Empire at least puts the greater good above our own interests. It seems we may have an agreement. Можна провалити чи ні? Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table. Markarth will be handed over to Ulfric's forces. Jarl Igmund will step down. Блін, тут має дракон напасти, щоб трішки перемир'я було більш реалістичніше. Stormcloaks will withdraw from the rift, І дракони. allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Leila Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. The Pale will be turned over to the Empire. Brinna Merilis will assume the Jarlship in Dawnstar. You both agree to this? The sons of Skyward will Бачите, як вирішуються справи? as long as the Imperial. Люди там внизу помирають, а ось такі верхушка збирається. What about you, Ось так. Are these terms to Покричали і вирішили. Speak up. I'm sure General Tullius is waiting. А люди помирають на війні. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrrim. На I жаль. continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elsif. I appreciate your loyalty. These terms blatantly favor the rebels. Everyone here knows that. But the Empire will accept them until the Dragon Menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Come on, don't mind. We have a lot of work to do. Giving up Markarth is a heavy price for this truce, Dragonborn. I hope it was worth it. Jarl Balgruf, I assume you are familiar with the Dragonborn's plan. Yes, I'm ready to do my part. Just say the word, and my men will help you spring this trap. But the difficulty remains how to lure a dragon to Dragon's Reach at all. Well, that's an excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temp, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the Blades recorded many of the names of dragons they slew.
cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragon. Я зараз подивлюсь, тільки додивлюсь, яка точно. Так і є. Присвоювала землі, потім розподілили, бо їм так захотілося. By calling the dragon with the voice, he will hear you wherever he might be. У мене є такий. He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Aldrin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. Нарешті тільки зробив. Ну дивись, я зовсім не приймав участь у війні. Зараз, абсолютно. О, песик на стулу сів цього. Чи це не на стулу, він посередині. Цікаво. А кого сирана мучає? Де вона ділась? Ззаду стоїть, напевно. Я не приймав зовсім участі в війні, жодної. Ні одного квеста по війні не робив. Тут відразу це тільки з драконами. Тому... Крилатий сніговий мисливець, що це за Одавін? Я таки думав, що позаду стояло. І що? That's fine. We needed his help. Now we don't. And it's long past time for him to pay for his work. Хочу вбити його. And he's Навіщо? not just any dragon. He was the right hand of Alduin. Ну, He бува ж committed atrocities допоміг. so infamous they are still remembered thousands of years later. He needs to die. He deserves to die. And it falls to you to kill him. Until he's dead. Well, I'm sorry, but we would dishonor our oaths as blades if we continue to help you. Знаю. Make your choice, Dragonborn. You're either with us or against us. Here's the big picture. He helped Alduin enslave our ancestors. He may have betrayed Alduin in the end, but that makes him worse, not better. We can't afford to give Parthenax the opportunity to betray us in turn and return to his old master. Щось в цьому є. Зараз секундочку, я гляну в себе в Galaxy. Так. Так, Ultima 7. Там є дві частини. The Black Gate плюс The Forge of Virtue і Ultima 7 Serpent Isle плюс The Silver Seed. Вони в мене відмічені навіть. Ще є Ultima 4, але то таке. Все, як я знаю, саме Ultima 7 вважається культовою. На раді, бо дракони напали і шматують всіх наліво-направо. З'явився дракон, який з'являється разом з законом Драгоноборним. Разом зі мною з'являється і загрожує всьому. Ми як дві протилежності одночасно з'являємося. Тому щось є. І вони вирішили трішечки поступитися. Через те, що я вмію боротися з драконами, вони не вміють. Але насправді так і є. Тобто вони зараз будуть відпочивати, а я буду битися з драконами. Коли я закінчу, вони знову продовжать війну. Звісно ж, вони не продовжать війну, бо основний сюжет на цьому закінчиться. А може не закінчиться. Здається, там нема. Там... Або перемога того, або перемога того, або перемога. Порозходилось.
Окей. Б'ємо всіх драконів. Це Рейнір ще не грав мені. І поки що я думаю. Чи то мені починати з репліканти, чи то з автомата. Я не знаю. Ніби по історії репліканта мало бути. Скільки дебафів накладаються. І репліканти. Не варто? Що саме не варто? Ну те, що є на PC, я ж не знаю, чи там ще є ще щось на консолях, але не... Нема консолей. Там ще щось є. На історії, ну... Я навіть не знаю, вони далекі дуже по історії, дуже, тому можна, в принципі, і ту грати незалежно. Там жодних, здається, відсилочок не буде. Між ними. Чи я можу помилятися? Я не знаю, не цікавився тим світом ще. Нам треба буде почитати перед історією, тому що ті події відбуваються задовго, як світ став таким, як він став в них. Тому треба буде щось подивитися. Про напад, про те все. Здається, що в репліканті ж уже... Там ж не показується напад, чи показується? Чи я не знаю. Це я, коли вирішу з цієї серії братися, я почитаю історію світу. Щоб хоч приблизно розуміти, що там відбувається. Бо автомату грати, не читаючи історії, там взагалі не зрозуміло. Прямо якийсь світ, там щось відбувається. Я знайшов декілька нормальних описів. Але ще поки не вирішив братися за цю серію. Там не було ні. Ну так, там не було. Ні, стоп, чекай, як не було. А, були ще не було. А, без нір. Стілки виглядів об'єктів персонажів, але напряму наче не пов'язано. Ну, вигляд тут таке. Вигляд тут таке, я говорю саме сюжетні. Я на вигляд не особливо. Я на зображення не особливо звертаю, коли я проходжу сюжетні ці. Звісно, на тобі важко не звертати буде увагу. Дуже важко. Але... Dremyolok, greetings. Граю на нормальній ігри, в ній підеш якось помучитись? Чому помучитись? Вона не складна. Що там мучитись? Я не бачу там нічого складного. О. The blades are wise not to trust me. Only Khan Niov. I would not trust another Dova. Ні, правильно ж спитався. Ніхто таке не питався до тебе. Я не знаю, я дивився, нічого складного, але Dark Souls мені було складніше і нудніше проходити, ніж цю частину, ніж цю серію. Ну там є Blood Hell, і що? Blood Hell це не складність. I have overcome my nature only through meditation and long study of the way of the voice. No day goes by where I am not tempted to return to my inborn nature, Zimgrifhorvut
накривав. Ну я не хочу ігри грати, а от Нір не кривий. Вони гарні. Трішечки bullet hell'ом зловживають, але що зробиш? Odaving will come to your challenge. Bozik, Krillot, he will not be able to resist your call. From the hill of the Dova itself, he will come. Sum Ark Mora. Ти послужив добре всім. Молодець. Чому він не атакує? А його можна вбити? Ой, він навіть не буде битися. Speak, I will listen. The blades are wise not to trust me. Only Khan Niov. I would not trust another Dova. Dov Walan Farel. We were made to dominate. I can be trusted. I know this, but they do not. I have overcome my nature. No day goes by where I... What is better? To be born good, or to overcome your evil nature through great effort? Сумніваюсь, що ти мені завадиш. Добре, переконав. Один виживе. Я думаю, він зараз на мене накричить. Ти зрадив відійде, а він навіть не б'ється. Нір потребує кілька проходжень, я знаю. Я в курсі, що Нір проходить. Я ж кажу, треба бути готовим до цієї серії. А там є гріндові секції, як в репліканті, так і в автоматі. Грінд мене не лякає в японських JRPG, на відміну від грінду в... Особливо, якщо виправдано сюжетом, то без проблем. Там грінд просто реалізований правильно, як на мене. Він справедливий. Хоча я не знаю, як в цій серії, ні, я не знаю, але в Final Fantasy все нормально з цим. Він там швидкий. Тобто є грінд як в Геншині, як в інших мемошках, а є грінд швидкий, як ти правильно будеш його використовувати, як в Final Fantasy. Коли ти швидко прогресуєш по грінду. Хоч це грінд, але він відчувається швидше. Але я не знаю, я дуже мало грав ще таких ігор. Тому... І ж самій цій був грінд невеличкий в... як його? Fire Emblem. Але через сюжет я... Взагалі мені все одно було на той грінд. Можна було ними не займатися, можна було займатися. Сюжет просто все виправдовує. Ви спите. Це я можу ще більше, ніж в половині фіналу, я перед заключеною частиною то поставив книжку на 2 клавіші. Книжку на 2 клавіші? А навіщо?
Паті бігала колами і фармили. А, як на мене, це не цікаво і не... Ну... В залежності від яких Final Fantasy. Так, в стареньких може і так. Але... Там прогрес швидкий в прокачуванні. Розумієш, чим погано, чим мені не подобається Грін? Якщо він реалізований погано, ти будеш битись по десятки битв і не бачити прогресу в персонажах ні в чому. А якщо атакувати і правильних, а не як попало, ну тобто знати, кого бити де, тоді прогрес швидкий. І Грін не так втомлює. Але так, Грін це частина тих ігор, що ти зробиш? Там без цього ніяк. Тому... Цим треба просто це прийняти і все. В 6 так фармив. А в 6 то було цікавіше, бо там... Ну так, в 6 там круто. А в інших не знаю. Ну, пограю в інші, скажу. Стосовно. Ти ж говориш, в мене не так багато досвіду, щоб робити такі висновки. Я не так багато джейпіжок насправді граю. Але думаю, що скоро буду грати більше. Якщо не буде знов багато європейських замовлень. Чи американських. As I promised, my men stand ready. The great chains are oiled. We wait on your word. My men know what to do. Make sure you do your part. I'm putting my city in your hands. Бо я свод хотів сказати. Так. А, він такий самий, як... Бачите? Виклик цього і такий самий, як і Юрна Віра. 55300. Викликаєш і 5 хвилин нічого не можеш робити. Ну, в плані жодного крику. Куди? Я в 6 небагато фармив, не знаю. Там і не потрібно багато фармити насправді. Тому що фінальні битви пройшлися дуже просто. Якби я не фармив, нічого не було б складніше набагато. Взагалі не було б складно. Там просто треба правильна конфігурація паті і все. Ну і використання правильних. Тому в 6 там небагато потрібно фармити. Потрібно, але дуже мало. Але 6 це ж одна із перших, вона в якось в 6-му році була. Десь в 90-х. Хоча не знаю, як там нових. Нових, здається, менше, так? Чи не впевнений в нових фіналках. Ну, ті, що після 14, 15, 16. Ну, я боявся фінальної частини, думав, буде складною. А, і замаксив всі істоти? Угу. Стоп, почекай, замаксив ті істоти. Що ти маєш на увазі замаксив? Вони ж не прокачуються. Там можна прокачати їхні спели на персонажам. Хіба там є їхня прокачка? На всіх персонажах. О, ну ти монстр. Ні, я так не робив. Якщо ти бачив, може випадково заходив на 6, то я декільком зробив. Ну, в мене там був 1 маг чи 2. Я їм зробив майже все. А, ти всі замаксив. Я ж навіть їх не відкрив. Ну, якби довелось важко в першій фінальному босі, але... А, це ж тут арбалети, здається, великі. Чи я помиляюсь, що це в іншій грі було? А, ось тут. Де воно? Треба бути таким дурним, щоб не побачити ці конструкції. Ого. Ого. Чому так боляче?
Чому вже при... Музика така спокійна. Я бачу. Здається, він... Щось треба інше робити. Я його б'ю, але не втрачаю за здоров'я. Собака так десь прицепився, я його не відпускаю. Якось була битва, я його взяв. Чи де, не пам'ятаю. Чому він не втрачає здоров'я? А, тому що треба крикнути, напевно, цей. Де він там? Це. Падай. Чому так боляче б'є? Де хлопчик є? Ти до своєї жадності попався. I forget. You do not have the Dova speech. My eagerness to meet you in battle was my undoing, Dovahkiin. I salute your, low cunning in devising such a Gramin Dol stratagem. Zu'ubonar, you went to a great deal of trouble to put me in this humiliating position. Insir Alduin, No doubt you want to know where to find Alduin. Renikvaza, an apt phrase. Alduin Boval. One reason I came to your call was to test your Thuum for myself. Many of us have begun to question Alduin's lordship, whether his Thuum was truly the strongest. Among ourselves, of course, Muni Mae, none were yet ready to openly defy him. Once Lord Croesus, innumerable pardons, I digress. He has traveled to Sovngarde to regain his strength, devouring the Silesure, the souls of the mortal dead, a privilege he jealously guards. Мандрував ніби His самотужки. door to Sovngarde is at Skuldafn, one of his ancient fanes high in the eastern mountains. А, ми там будемо з ним битися. Mindoran pa ok midoven avarantil.
I surely do not need to warn you that all his remaining strength is marshaled there. Zuulost ofan hinlan. Now that I have answered your question, you will allow me to go free? Не пам'ятаю. Давай спочатку б'ємо цього Ардуїна, а потім... Well, Croesus, there is one detail about Skaldafin I neglected to mention. Only this. You have the thuum of a dova, but without the wings of one, you will never set foot in Skaldafin. Ясно. Of course, I could fly you there, but not while imprisoned like this. Haran, you wound me, Dovahkiin. I may not tell the whole truth, but I am no liar. Go and see for yourself. Zu ni bo nor het. I will be here, unless Alduin returns before you do. У мене, типу, варіанти є. Варіантів аж один. Варіантів аж один. Єдине, що... Знаєте, що хочу зробити? У мене закінчується зілля. Не знаю, чи мені 9 вистачить, щоб його вбити. Я знаю, наскільки він сильний. Я трішечки зроблю штуку. Який мінус в Скайрима? Ну, про магу я вже говорив, так. Але це чисто моя. Напевно, мінус для мене, а не для всіх. Для вечірки, одяг для вечірки. Мені не потрібно. Теж. Блін, а я не пам'ятаю, що тут треба. Взяти все це з цієї вкладки, чи це взяти все взагалі? Чи взяти все взагалі, чи не з цієї вкладки? Ага. З магією? Геній після Блівіна, і особливо після Морвінда, вона просто, не просто урізана, вона її немає взагалі.
дуже спрощена. Супер спрощена магія. Але чисто це чисто моє, я ж кажу. Стосовно іншого, ну... Треба подумати. По 18. Тих 4 є, мені не треба більше. Даже не цікаво. Ну і так, щоб критичних недолік, ну, чогось поганого, такого, коротше, суперкритичного в Скайримі нема. У нього просто, ну, специфічне подання, квест особливо головного. Він, як на мене, невиразний взагалі ця боротьба. Побічними все в порядку. Я ж не скинув. What do you need, my thing? Масштаб, в принципі, масштаб достатній, бо мапа менша, але воно... Ну, знову ж таки, вважаю, критичних недоліків немає. Тут чисто особисті до кожного свої. Damn those gray maids to oblivion. They want to back the Stormcloaks, they'll get what's coming to them. На консолях магія? Ні, магію це не через консолі. Ви чого? О, я щось відволікся навіть. Ну так, ось Аполло правду каже, що для всіх це
Те, що псує серію ТЕС, і чим далі, тим гірше. Але якщо дивитись, ну, взагалі просто як гра, якщо не розглядати її як просто як гра, не дивлячись на серію, нічого, то тут критичних недоліків, в принципі, немає. Як таких. Просто ті, хто грали попередні частини, побачили тут величезну кількість спрощень. Тут покращилась тільки боївка фізична, а дуже багато спрощень. Те ж саме приміщення швидке. В цьому маленькому світі воно погано. Воно, в принципі, було вже в Облівні, але там нормально, там розмір величезний. Ти задовбешся бігати, якби було тільки транспорт до міста, як у Морвінді. Що ти робиш? Виправити на тобі вже хоче експерименти ставити. Вже хоче тестити його. На ньому свої магію. Не хочу зробити. Пару листочок чи крішив. Нічого не зробив. Лякався, геть не може говорити. Тес онлайн? Тес онлайн я награв 100 з чимось приблизно. І колись збираюсь повернути, тільки не знаю коли, бо я не виходжу з петлі замовлень і навіть свої не встигаю грати. Тому колись буду, але з новою системою ніби все має бути в порядку. З новою оцінкою точніше. Так, ну що, полетіли. Yes, Sarah? You have reconsidered my offer, Onikan Kron? You will release me, Roland, if in return I promise to take you to Skaldafen and stop helping Alduin? Onikan Korav Gain Mirad. It is wise to recognize when you Здавайся, тобі Тес онлайн гірше Скайриму, ані історії. Ну, це ж онлайн-гра. Для онлайн-гри така кількість історій і їхній розвиток – це найди мені схожу ігру. Ну, добре, як виняток це Final Fantasy 14, там окрема історія. Там історії ще краще, розгорнутіше. Там взагалі, я подивився недавно відео про те, що там як, то там взагалі світ будується, і розвиток персонажа будується від історій, а не від грінду, як в інших. Прокачки персонажів, підземелля, це все. Там все будується від історії Final Fantasy 14. Там взагалі так, там круто дуже. Не кожному сподобається, звісно, але правда там грінд є специфічний. Мені треба його звільнити. Я просто онлайн-ігри дуже хечу через те, що історії фігові там. Ні, ти що? Якщо дивитися із західних, то в TES Online найкращі історії. Кращих західних ММО немає. Якщо враховувати кращі історії тільки в Final Fantasy 14 онлайн. Як на мене. Там все ще цікавіше і масштабніше. В реальній якості TSO та Skyrim, так, вони схожі, але ж TSO це онлайн, а Skyrim офлайн. Тому це плюс скоріше до TES онлайн, а мінус до Skyrim, правильно? Тактично там можна без грінду грати. TSO не потрібен грінд взагалі. TSO це єдина ММО, в якій грінд не потрібен взагалі. Ти береш базову або берзові обладунки і проходиш весь контент. Там автолевелінг просто вирішує все. Фон сказав, що я роблю, яку людям не треба грати супер. Я роблю, яку люди повертаються час від часу, яку улюблену про. Так.
Final Fantasy 14 зроблена відносно історії, пригод, розваг. Там нема грінду, там нема задроту, там нема циферкування, як такого. Хоча так, там є грінд, прокачка, це все, але там це все по-іншому зроблено. Я подивився декілька відео, такі детально розібрали, там просто дуже здивований, що там. А яке там ком'юніті, треба ще іншим повчитися. Видно від способу будови світу. Але перед тим, як я спробую пограти, чи мені треба буде пройти хоча б 7, 8, 10, 12. Тому це ще буде дуже не скоро. Це по-перше. По-друге, через їхні проблеми з перенаповненістю, як не дивно, вони вимкнули можливість реєструвати нові аккаунти. Ось так. Ну, але мене поки що це не цікавить, тому... I warn you, once you've flown the skies of Kaizal, your envy of the dove will only increase. Amativ, Mubokotin Stinselok. The bravest person I've ever met. The biggest fool. Кілька десятків, ну, якось так. Тоді буду більш вільніший, можна і так сказати. А ви що тут забулись? Це я соло тут буду? Якась. І з вами треба битися? Не хочу з ним битися. Це мені нічого не дасть все одно. Ой, а я не забувся приготувати щось, а в мене там нема інгредієнтів. Опа, де я знаходжусь? Угу. Це не сюди. Ігри, на яких ти вже відчуваєш, що їх недостатньо. Ну тільки на новенькі, так. Куди впали, блін? На новій там так недостатньо. Мені ж треба... Ні, якщо не стрімити, то все в порядку. А зі стрімом то не вистачає, тому я думаю... Потихеньку думаю про другий комп'ютер, але... Проблема скоріше... В чому?
Без стріму все ок, я граю все поки що на ультра. І навіть з RTX включаю в деяких сучасних нових іграх, а от коли включаєш без-ку, то вона дуже зжирає багато. Я ж додавав сюди. Видно, забрав. Треба душку не збирати. Хоч мені це не знадобиться, але... Поміло. Що там? Я Орел і що? Тут не те. А, там їх 3. Тут є ці і є ті 2. Що там? Ось складно. А, здається, здогадуюсь, що тут. Так, мабуть. І? Так. Так, а толку думати про інше, якщо ціна на теж більше ніж... Ну так, я не думаю, просто так. Я вже давно через ціну навіть до карти перестав думати про щось. Просто була ідейка, але... Але в ціні до карти розставили все поки що. Клали все в далеку перспективу. Процесор я пробував, з процесора виходить погано. Майже нема пришвидшень. Єдиний плюс, коли відеокарта, коли гра жере дуже багато відеокарти і майже не їсть процесора. Таких ігор мало зараз. Зараз вже процесор треба. Ну, сучасні ігри. Зі старими взагалі нема сенсу там щось видумувати, там все ок. А з новими, якщо попадають ігри, які не требують багато процесора, то я пробував переводити. Трішечки є краще. Буквально трішечки, але воно не варто того. Ну, не настільки сильний приріст.
Тому що майже ігор таких, які б не використовували сильно процесор, немає. А мені ж куча всього іншого запущено. Тому, скажімо, там невеличкий приріст. Розвантажити відеокарту. Того, що смієтеся, блін? Тут треба зробити. У мене ця логіка відказує цьому. Відмовляє. Відмовляється слухати логіка. Тут 3, у нас 4. А, так може це не парні. Просто сюди. Якщо дивіться звідси, а не звідси, а не звідси. Взяти ось так. А тут тоді що має бути? Тут ще щось валяється, що я не побачив. Та ні. Вони так не побудовані. Тут все на місці. Все на місці. Я намагаюся знайти якусь закономірність, нічого не можу знайти поки. Треба направити на той символ? А я ставив той, нічого не працює. Той. Що тут має бути? Вгадувати просто? Там змія орел. Ставлю рибу, її немає там.
Добре, буду вгадувати. Не працює. Не працює. Ставлю ті, що там, воно не працює. Ставлю ті, що ось там. Поставив ті, що там. А, єдине може виключення взяти. Шляхом виключення. Хвилинку телефон. Говорити заодно пошукаю щось. Блін, що це таке? Це єдина загадка, яку я не можу розгадати в цій грі. Я ж всі інші легко розгадував. Я перепровірив. Тут я поставив тих, що не було тут. Тих, що не було тут і тут. Методом виключення. Не спрацювало. Ті, що було, тут поставив. А, може треба, щоб вони тут відповідали, так? А ну. Змія, змія, риба, риба, а тут без поняття, що має бути. Може ще десь є один, а я його просто не бачу. А, так. Окей, змія. По якій причині тут змія? Чому
Чому тут змія? Вона є там. Ну, тобто ці мають відповідати саме цій сторінці. Саме цьому вигляду. Ну, тобто так. Не те, що я бачу звідси, а те, що я бачу звідси. Один одному мають відповідати. Ну, залежно. Тому тут змія... Поняття немає. Тому що вона там є. А, тому що вона тут є, в цей прохід. Дуже довго ця загадка зупиняв. Це сама складна загадка, яка була. Пишуть, що цей механізм може відкривати різні двері. Ага, може. Ні, та мені цікаво було дивитися відповідь, мені цікаво було зрозуміти, бо... Я не дивився. Просто по телефону там дещо вияснив. Чки. Ой, стоп, я ж маю душу забирати. Хоч як не зараз. Ще щось було, бачили? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пробуємо банальне співпідставлення. Право. Ще десь внизу було. Десь я тільки що проходив. Розбийся. Куда? Якісь пастки були, чи що таке було?
не є тут? Ясно. Я ж думаю, що я нікого не йде. Не того саме. Привіт, Тарас. А ти прийшов сюди, а що далі? Мені ж не сюди. Battletoads. Сподіваюся, новий Battletoads, а не старі, бо я передумав. Ну, на тих умовах це виходить як не підсилення геймплею, а навпаки його затягування. Тому збереженням на рівень я подумав, що сумніваюся, що я буду, враховуючи, що я ніяк не доберуся до своїх ігор. Так що вітаю тебе в новому році, але спробуй дарувати задоволення і радість, а не затягування не потрібно. Тож тобі я дістався до своїх ігор, розумієш, то можливо. А так мені вже замовили ще одну РПГшку і Аполло замовить точно щось дуже довге. О, на жаль, але цю коп я можу прийти з тобою, в принципі, будь-який день. Можемо пограти день-два. У копну, нову. Battletoads. Без замовлення просто. Я шукаю. А, зцілення. Мінус. Окей. Привіт. Поговоримо? Хоч. Хоч. Мовчать заглючив. Капець, як він рятує цей рушій? Їхній. Просто якась жесть. Та й теж, я думаю, ти не хочеш витрачати 60 тисяч бубликів за гру, яка проходиться за 10 годин там. Чи за скільки я її там мучив би. За скільки б я її там мучив, тому... Больно.
Хто не замовить, той не піду. Ні, ну просто ти замовляєш ігри не на проходження, ти замовляєш ігри на мучення. Тебе щось мучить, і ти замовляєш теж таке. Ти ж знаєш, я люблю казуально проходити сюжетні ігри. А тим більше, коли ти ставиш умови ще такі специфічні, які явно не... Одне діло ставити там, припустимо, ось тут за 150 тисяч на рівні майстер. О, класна музика. Фінал. Одне діло тут ставити, друге діло... Ще інша справа ставити в шутері складну високу складність. Там таке, шутер все-таки проходиться навіть на високій складності, не складно. Друге діло там ставити. І це все нічого, якби в мене не було стільки замовлень. Якби в мене було замовлень вже дуже довго не було б, я прийняв би без проблем, серйозно. Якби в мене не було, я прийняв би. Ну, подумаєш, помучився б трішки. З одного того замовлення не було. А в мене, ну, можеш подивитися, чергу на проходження. Ой, не чергу, а останні 10 ігр, які я проходив. Тому така ситуація. Так що можеш почекати ще пару місяців, поки я з цим розберуся. Можеш щось інше замовити. І хто? А, це ж Савангард, тут же ж померлі ці. Точно. Then we stood and fought, our shield wall defending, until by dawn's light the legion's ranks wavered. But I never knew if night's end brought victory, a swift flying arrow to Sovngarde carried me. Чужий один. Чужий і вже замовили Heretic Kingdoms. Тут Heretic Kingdoms, РПшка. Ну там, напевно, годин 30 можна вкластися. Alien, я не знаю, скільки я вкладусь. Я буду проходити на легкій складності, але жахастики і ці всякі блукання це не моє трішечки. Тому я знаю, як воно піде, скільки я влізу. Годин. А також в ауті там 1250 уже, напевно. Він ще може щось замовити цікаве, але він поки що не вирішує, не рішається. Як не може вирішитись? Don't you know what drew you here? Surely your dreams showed you the way. The Hall of Valor, where heroes wait to follow shore to the final battle. I saw it fair when first I trod this long-sought path. The pain and fear vanished, dreamlike, and a vision beckoned. Shore's Hall, shimmering across the clouded veil, but quenched was hope by the shrouding mist. My mind is darkened. I've lost the way, and wander blindly. Hurry! Before Alduin your life devours, bring word to Shore's Hall of our hard fate. I'll try to hold to your hopeful purpose, quickly before this encompassing fog once more snares me in the World Eater's net. Тож кажу, можеш почекати. Я пройду, але коли хоча б до Хітмана дістанусь. Хоча б, не говорячи вже про інше. Та інше. В даний момент ні. World Eater waits within the mist. Викрав його. Прикольно. Ну, я не пам'ятаю цієї частини взагалі.
Вона точно завжди була така? Turn back before he finds you. О, а ти хто такий? What brings you, Wayfarer Gray? Wander here in Sovngarde, Soul's End, Shore's gift to honor dead. I am Soon, shield thing to shore. The well-born bridge he bade me guard. And winnow all those souls whose heroic end sent them here to shore's lofty hall. Where welcome well earned awaits those I judge fit to join that fellowship of honor. A faithful errand. No few have chafed to face the worm, since first he set his soul snare here at Sovngarde's threshold. But Shore restrained our wrathful onslaught. Perhaps deep counseled, nor doom he foresaw. No shade are you, as usual here passes. Living, you dare the land of the dead. By what right do you request entry? Ah, it's been too long since last I faced a doom-driven hero at the Dragon. Рептила. Ну так. Не дивує, ні. Тут багато чого не дивує нікого. Living or dead, by decree of Shore, none may pass this perilous bridge till I Я так і judge думав, them worthy чомусь. by the warrior's test. Серйозно? Ні, не так. Це не так робиться, чувак. Ого. Окей, хватить з тобою гратися. It is long since one of the living has entered here. May Shore's favor follow you and your end. Shore's favor has found you, Dragon. The Hall of Valor, Heart's Ease. Welcome, Dragonborn. Я щось таке бачив Our в door has Алхалі. stood empty since Alduin Assassin's first set Creed. his soul snare here. By Shore's command, we sheathed our blades and ventured not the Дуже veil's схоже. dark mist. But three await your word to loose Ой, the з Грамор. fury Це ж upon той з the Грамор, що Fellowship. легендарний з Грамор. Gormlaith, the fearless, glad-hearted in battle. Hecon, the valiant, Я про нього читав. heavy-handed warrior. Feldir, Але через свою короткочасну пам'ять я забувся, що я про нього читав, але читав точно. Far you've traveled, your trials long, to taste of Sovngarde's sweet delights. Seek ye food or song unending? Fighting, drinking, fellowship and boasting? Витязі. А хтось тут є такий, що не витязь? At long last, Акон. Alduin's doom is now ours to seal. Just speak the word, and with high hearts, we'll hasten. For 100 lifetimes, my heart has burned for revenge on Alduin too long delayed. Let us counsel take before battle is blindly joined. Alduin's mist is more than a snare. Its shadowy gloom is his shield and cloak. But with 4 voices joined, our valor combined, we can blast I long the to mist fight that and foul bring worm, him to battle. but by Shore's Це command we fell out. колишній Драгоро народження. World-eater coward fears you, Dragon. Чи ні? We must Може не те. drive away his mist, shouting together.
and then unsheath our blades in desperate Схоже, що так. black-winged foe. To battle, my friends! The field will echo with the clamor of war, our wills undaunted. If it is our lot to end, we'll live in song, if not in soul. At Sovngarde's gates, I'll meet my fate with mirth. Ще один загубився. А, ні, він стоїть. The eyes of shore are upon us. The feet outward. Чим? We cannot fight the foe in this mist. Clear skies! Combine our shouts! Якби я знав, що. Must shout together these shadows to dispel. Я зрозумів, хлопці. Дівчата. Так. Непогано. Цікаво. Stand fast! His strength is failing. Once more and his might will be broken. Це ж що таке? О! Альюїнчик. Ой, в мене ж не цей. А, стоп, його напевно не скинеш? Не скинеш. Ого, на цій складності він дуже боляче б'ється. Закінчилось. Не відновилось. Відновилось. Нічого собі. Боляче, боляче. Але терпимо. Як для фінального боса. Кого на нього діється чи ні?
Бо якщо не діє, я не знаю, немає чим збити його. Молодець. Прощавай, Алві. Саме цікаве, якби я виставив максимальну складність, нічого не змінилося. Треба було на 3-4 удари більше зробити. They will sing of this battle in Shore's Hall forever. But your fate lies elsewhere. When you have completed your count of days, I may welcome you again with glad friendship and bid you join the blessed feasting. This was a mighty deed. The doom of Alduin encompassed at last, and cleansed his Sovngarde of his evil snare. They will sing of this battle in Shore's Hall forever, but your fate lies elsewhere. When you have completed your count of days, I may welcome you again with glad friendship and bid you join the blessed feasting. When you are ready to rejoin the living, just bid me so, and I will send you back. Tarry not too long. The land of the dead is not meant for mortals to linger. All hail the Dragonborn! Hail him with great praise! Більш нема що робити. When you are ready to rejoin the living, just bid me so, and I will send you back. Return now to Nurn, with this rich boon from Shore, my lord. A shout to bring a hero from Sovngarde in your hour of need. Surot fur kanaran. So, it is done. Alduin Dilon, the eldest, is no more. He who came before all others, and has always been. Happy? No, I am not happy. Zeh mahi lost ondul bormahu.
Alduin was once the crown of our father Akatosh's creation. You did what was necessary. Alduin had flown far from the path of right action in his Pachlok, in the arrogance of his power. But I cannot celebrate his fall. Zutiraz Ach Ochma. He was my brother once. This world will never be the same. Indeed, you saw more clearly than I. Certainly more clearly than Alduin. Roch Funta Korav. Perhaps now you have some insight into the forces that shape the Benesitid, the currents of time. Perhaps you begin to see the world as a Dova. But I forget myself. Crosis, solos midfadon. Melancholy is an easy trap for a Dova to fall into. You have won a mighty victory, Shahroch Kondrach. One that will echo through all the ages of this world for those who have eyes to see. Savor your triumph, Dovahkiin. This is not the last of what you will write upon the currents of time. Goran, I feel younger than I have been in age. Many are now scattered across Kizal. Without Alduin's lordship, they may yet bow to the Vaxen, brightness of my Thum. But willing or no, they will hear it. Fare thee well, Dovahkiin. Undana Wawuthgain. I wish the Old One luck in his quest. But I doubt many will wish to exchange Alduin's lordship for the tyranny of Parthenax's way of the voice. As for myself, you've proven your mastery twice over. Furi Dovahkiin, I gladly acknowledge the power of your Thum. Zu Odaving, call me when you have need, and I will come if I can. А тепер мені цікаво, якщо я зараз буду поговорю з Ульфриком і з Тулієм. Почує щось нове чи не почує? I'm no fan of the sun, but it would be better than this. Але так, основний квест закінчено. Як і всі ДЛС-ки. Це був доволі епічний квест.
По-моєму, єдиний епічний квест такий, щоб... Щоб захоплював навіть тих, хто не дуже подобаються ці, як вони, вікінги і все таке. We've intercepted couriers from Summerstar forever. Speak with Garmar. He'll size you up and see where we Так і can думав. best use your talents. And what would you have me do? If you have any news of the Western hordes, take it to Ulfric immediately. Helgen, eh? Ulfric told us quite the Болгар story. старався як міг. If you made it through all that, you're likely worth Точно. something to me. І у нього вдалося, насправді. But first, tell me, Це говорить величезна кількість нагород, перевидання і бла-бла-бла. І всього такого. fair enough. But are you willing to die for your home? Travel safely. It's dangerous out there. You mistake me. I'm not saying no. Just wondering about your intentions. We're not looking for sellswords. The Stormcloaks need dedicated men and women who are devoted to the cause and willing to die for it. Watch yourself out there. They all know. Кулі теж нічого нового не скаже, ну тобто... Are you going to wait? Тільки я пам'ятаю, дракони зараз перестануть нападати дуже часто, але все-таки інколи їх ще можна буде зустріти. Інколи. А також вони залишаться в цих на межі. В таких штучках. Вони залишаться ось тут. А по... Просто так вони будуть рідше нападати. Word is spreading like mage fire. Я читав просто стосовно якогось квесту, там написано було, що після якоїсь важливої події, там щось якось, не пам'ятаю. І там було написано, що зменшиться частота нападів у звичайному світі, але на горах залишаться вони. He'd be insane to try. He doesn't have the men. That's not what my scouts report, sir. Та тут не можна, хоч ніби загроза як усунута, але далі завершити цю не можна. Їм би треба було ще ДЛС-ку випустити невеличку, щоб можна було довести таки. Але вона навіть, здається, повністю, коли ти перемагаєш з одну сторону, там, здається, вона повністю навіть не стає. Хоча я не впевнений, чесно кажучи. Я вже забувся, що там буде колись за одну сторону. І що тут залишилось? Я, звісно, не збирався на 100% приходити, але залишилось тут наші гілки. Дуже багато чого. Гілки темного братерства, крадіїв. Куча побічних різноманітних.
О, чекай. Активний? Може таки можна після вбивства? He's a true Nord. He'll come around. Don't be so sure of that. Helgen, eh? А, він, напевно, не буде рухатись далі. If you made it through all that, Буде. you're likely worth something to me. But first, tell me, why does a lizard want to fight for Skairim? Ну, після цього вже не хочу. Can't fault anyone for that. As long as you hate the Empire as much as I do, that I can work with. All right. But before I can put you to use, I need to know how much you can take. I have a little test for you. That's what I like to hear. So long as you can back up those words with steel. I'm sending you to Serpentstone Island. If you survive, you pass. If you die, well, you weren't going to be much use to me anyway. It's where men have tested their metal for ages. There's a strange rock formation. Збирався проходити, built зможу by спомнити. the ancients. Аполло, я проходив гілку Something about братвіїв that темного place братства. attracts the ice wraiths. You По цій kill an причині я ice його wraith зараз out не there. проходжу. Не тому, що я не хочу його проходити, тому що я вже пройшов колись. Ну, я пам'ятаю дещо. Дещо, не все, але... We'll see about that, won't we? And what would you have me do? If he's not with us, he's against us. Здається, це не призведе до ніяких подій. Ти кажу... О, як далеко. Тут же ж вся ця штука побудована так, що можна грати після завершення. Правильно. Тут чомусь підторможує сильно, не знаю чому. Вже нормально. Та може не тому, що Скайрим не оптимізований, тому що в мене багато модів графічних. Може забагато води від зеркалення. Просто можеш нагадати, що воно закінчиться. Щоб я відновив в пам'яті. Ну я точно проходив, я знаю. Мені було просто цікаво різницю між темним братством і інших різних цих. Тому я проходив і крадів, здається, теж до кінця пройшов. Не точно проходив багато, не пам'ятаю, що до кінця. Ну, про магію я вже говорив, що я грав магом, тому я пройшов весь. Мії. Been tending your hound? Tell me again why we're wasting time and dwindling resources chasing a legend. We don't even know it exists. The Jarl, you're alive. I owe Ulfric a drink. I have to admit, I didn't think we'd be seeing you again. Та я тебе можу I побити. misjudged you. You're Але ж він не знає. Stormcloak material. It's time we made this official. You ready to take the oath?
You can stick a sword through an Imperial any day you want, but that doesn't make you a Stormcloak. We're not just fighting Imperials. We're fighting to restore Skyrим to her glory and give her the king she deserves. That's the spirit. By swearing this oath, you become one of us, a hero of the people, a true son of Skyrim, a Stormcloak. Просто імператора. Точно. Вже згадую. I do swear my blood and honor to the service of Ulfric Stormcloak. Я, правда, процес пам'ятаю, а от саме цього кінцевого не дуже. Jarl of Windhelm and true High King of Skyrim. As Talos is my witness, may this oath bind me to death and beyond. Even to my lord, as to my fellow brothers and sisters in arms. All hail the Stormcloaks, the true sons and daughters of Skyrim. Now you're one of us, which means you get to tag along on a little trip with me. Oh, and here. You're a Stormcloak now. You ought to look the part. Yeah. Watch yourself out. I have found the final resting place of the jagged crown. А, ми корону, здається, здобудемо і все. І це кінець буде. I'm almost certain. We're headed to Corvinjun. But if old King Borgas is indeed buried there, we're bound to Корона run into істинного trouble of короля. some kind. Your fellow Ніби Stormcloaks то. are already assembling outside the tomb. I'll meet you there as soon as I'm finished up here. Have you not heard that ancient verse? Maw unleashing rays of snow, of dragons from the blue brought down, births the walking winter's woe, the High King in his jagged crown. Going way back to King Harald's time, or even before, the High King always wore the jagged crown. It was the symbol of his might and power. The crown is made from the bones and teeth of ancient dragons, and it is said to contain a portion of the power of every king who has worn it. True or not, who would dare deny Ulfric's claim when the legendary jagged crown sits upon his brow? They demand the moot. And damn the moot! We should risk letting those milk drinkers put Torik's woman on the throne? She'll hand... Цікаво, в таких місцях, де я ніколи не був. Щось підвісло. Ось те, що я говорив. Але цікаво, коли вони перестануть нападати. Я ще можу стати, типу, на дракона сідати, але... Треба додати цю штуку. Це забрати. 128 годин потрібно для досконалого проходження гри Kingdom Come Deliverance. Не взлетів вже. Просто зарано і прийшли. Чого підвісли?
Дивно. I'll show you what's real. Пане перечуття. Така тиша запанувала. Пацюки, я думаю, вас вже не зустріну в цій грі. Ви ще десь є. Ви ще якось уцілили в цьому жорстокому світі, де всі атакують всіх. Он він, правильно, але мене сюди веде. А, все правильно. I knew you'd join up. Great news. We'll Ралф, take я тебе back бачив. Skайрим together, eh? I'm glad I'll have you beside me in there. This place Це не він chills випадково my був blood. під час атаки в I don't care who Хельгені. knows it. These old ruins. My father always told me to stay away from them. Good advice, I'd say. But never mind all that. We've got a job to do, and nothing's going to stand in our way. Ти ж пам'ятаєш, щось дуже знайоме. What's the situation? Cold as the inside of an ice rink. That and some Imperials are camped out around the entrance, staying nice and warm around their fires. Imperials? Well, if they're keeping themselves comfortable, let's slip in and send them to their graves that way. What's the Legion doing here? Damn Imperial spies! Well, should be fun for us at least. They don't seem to know we're here yet. Ready to spill some Imperial blood for Skairim? That's what I like to hear. Listen up. Those Imperials aren't here by coincidence. Their spies must have found out we know about the crown, and they don't want us to have it. But they won't stand in our way. I know some of you are ex-Legion, and may know men on the other side, but remember this. They are the enemy now, and they will not hesitate to kill you. Keep your wits about you, and watch your shield brothers back. Ulfric Stormcloak is counting on us to bring him back that crown. And that's exactly what we're going to do. Follow me, quickly and quietly now. We want their guts on the ground before they even know we're here. Where'd you come from? Тут треба камінчики позаповнювати. Не знаю, чи я їх буду використовувати, але... That's the way I like it. Short and bloody. They never knew what hit them. But do not make the mistake of underestimating the Legion.
Plenty of them are Nords, same as us. We had the advantage of surprise this time, but things won't be so easy from here on out. Там буде легко. Enough talk. Let's go kill some Imperials. The Imperials will be sorry they got in our way. Pick a man and put him down. We attack on my signal. Time to show what you're really made of. For Skairim! Where'd you come from? From the Empire. Going to Greta, Engar, stay and guard the entrance. We don't want any Imperial reinforcements taking us by surprise. The rest of you lot are with me. I don't like the look of this. Perfect spot for an ambush. 10 to 1, they're just waiting for us on the other side. But there isn't any other way through. Ah, you sure about that? Then please, be my guest and go strolling on in there. We'll stay here and watch your back. Not so sure. Oh, then perhaps we should take a moment to look around a little, eh? You there, unblooded. See if you can find another way through. We'll charge in for help as soon as we hear fighting. There may be some way to get through on the level above. Hurry. Must be the Stormcloaks. That'll teach you. Who's there? I'll teach you to cross me. Who's there? For the sun sky. Done and done. Careful, boys. There's bound to be more up ahead. Call yourself a warrior? Та ні, я не зву себе воїном, ти чого? Я просто махаю з топором. А воїни так б'ються.
Ауді, привіт. Фінальний квест завершений. Мені цікаво, куди цей квест приведе мене. Тому що у нас було перемир'я у фінальному квесті. Але я доєднався до боротьбашів. Якби не відміняє перемир'я. О. А де ж... Я чогось не зрозумів. Let's spread out and see what we've got. Unblooded, do what you do best. See if you can find some way to get that gate open. Та не роблю я це краще, ти чого? You see a lever anywhere? Keep looking, Unblooded. There's got to be some way to get that thing open. How's it going, Unblooded? You find anything yet? Find anything yet? А, вона програє кожен раз, коли щось знаходжу. How's it going, Unblooded? You find anything yet? Шукаю. That's done it. All right, boys, let's get moving. We've got more. Steady now. Who's there? They may be uglier than Imperial. Обов'язково з ними битися. I saw all of warning about these things. I got something for you. Why don't you stay there? Get it. Let's hope that's the last of them. Come on, let's see what's down this way. Привіт, вставай. Вставати. The crown must be around here somewhere. Spread out and keep your eyes open. Боже ж корона, здається. Законничек штук. Що за брусло? Ай. А. Все, кінець гри, я застряг. Я виліз. Якщо я їх підкину, всі будуть проти мене. Оп, а де він? А, він є. Розбиратися з ним.
crown off that Draugr. А, його вже вбили? Без мене. Get to Windhelm with the crown as quick as you can. Tell Ulfric he owes me a drink. We'll stick around here for a while and see if we can find anything else useful. Розграбуйте, іншими словами. I feel so helpless out here. The people of Riften depended on The me. Empire thinks it holds Valkyrie from us, but the souls of Skyrim's bravest are buried there and will fill our hearts and strengthen our blades. Damn him. That old bear was right. Did you run into any trouble? Damn it. What were they doing there? Imperial spies are everywhere. Never forget that. I trust you gave them a thrashing. Now then, I'm glad you're here. I have a message I need delivered to the Jarl of Whiterun. Deliver this axe to Balgruuf the Greater. Yes, an axe. How long have you been in Skyrrim? Give the man my axe. If he keeps it, I will bide my time. If he returns it to you, it means war. Men who understand each other often have no need for words. There are but a few simple truths behind one warrior giving another his axe. Balgruuf will know my meaning. Keep your wits about you. The Jarl of Whiterun is known for his temper. I hope the wilds fight one of these days. Жодного слова про порушення перемир'я. Ніби його й не було. Напевно, його і не було. Воно було рівно 10 хвилин. А в їхньому світі там 1 день. May the gods watch over your battles, friend. Did he now? The man is persistent, I'll give him that. I suppose it's time I give him an answer. Proventus, what do you make of all this? If Ulfric were to attack Whiterun? As in all things, Lord, caution. I urge us to wait and see. Pray waits. I'm of a mind with Irileth. It's time to act. You plan to march on Windhelm? I'm not a fool, Proventus. I mean it's time to challenge Ulfric to face me as a man. Or march his stormcloaks up to the gates. He'll do no such thing. A dagger in the back is all you could expect. He was rather straightforward with Torrig. Torrig? He simply walked up to the boy and murdered him. That boy was High King of Skyrrim. I'm not the High King. But neither am I a boy. If Ulfric wants to challenge my rule in the old way, let him. Though I suspect he'll prefer to send his
storm cloaks to do it for him. True. He's already proven his personal strength. Now he seeks to prove his armies. Then might I urge you to consider General Tullius's... Що можна заключити перемир'я і далі собі продовжувати, то це нормально, в принципі. Ulfric is the one who has offended. Єдине, що слова ні єдиного немає. Це якось так Ulfric has made it clear по замовчуванню. in his mind to refuse his claim is to side with the Empire. And what harm is there in letting a few legionnaires die in place of your own men? It seems cowardly. Was it cowardly then to accept the white gold concordat? This again. That was different. Was I given a chance to object to the terms of the treaty? No. The Jarls weren't asked. We were told. And we had to like it. The chests of gold didn't hurt. Damn it! This isn't about gold! It's time to decide. Lord, wait. Let us see if Ulfric is serious. Oh, he's serious. But so am I. Finally. So about this axe. You can return this axe to our friend. The esteemed Jarl of Windhelm has my answer. Make sure he gets it. Proventus, bring me my pen. And the good parchment. Are we writing a letter, Lord? Yes, to General Tullius. I need to make a few things clear before I accept these legionnaires of his. All this standing around is rubbish. We should be taking the fight to the Stormcloaks. Ну, тобто, виходить, що можна зробити або виконати цю гілку. І якщо ти знаходиш в такому стані, як зараз, то, напевно, я б не зміг би перемир'я вкласти. Її можна було вкласти тільки до того, як почати основну. Напевно. Чи як? Soon enough, then I was wrong about him. You're right, Galmar. I'm in no mood to joke. Whiterun is only a means to an end. Is any man ever ready to give the order that will mean the deaths of many? You're certain we're ready. Whiterun's army will no doubt be bolstered with legionnaires. And those walls around Whiterun are old, but they still stand. Ha! I'm sure you could do it too. All right. This is it. I spent my life serving Talos. A new day is dawning, and the sun rises over Whiterun. So it begins. Make haste to our camp in Whiterun. I want you on the front lines. I have a feeling about you. Your place is on that battlefield. I need you there. Fight well or die well. Talos be with you. Схоже, що так. Тобто перемир'я закінчилося. Квест був цікавий, але війна продовжується. Ха. Відкритий світ. Ну так, відкритий світ дійсно збільшує тривалість, неймовірно. І це ще нема. Це ще приміщення в будь-яку точку відвідувано. Уявляєте, якби тут не було приміщення. О, тут уже облога і триває. Прикольно. Катапульти. Сім 5 годин потрібно для досконалого проходження гри Гаршаст The Monster Slayer. Сподіваюсь, не знищить мої будівлі, там в мене є запаси великі. Вона присутна, ну так. Але якби присутня, чому вони не забрали його?
empire whose legion lines them. They barricades to block us, but we'll tear through them, and the Imperials behind them. Our objective is the drawbridge. If we can find a way to drop it, the city will be ours. Everyone on me! Let's show these Imperial milk drinkers what true Nords Тебе ніби голос змінився. Галмар. І побіг. So, do you get that weird taste in your mouth before that? Die, Thor! Scratch! Трапити на стіну. Я ж так не можу, правильно? Show yourself. Yeah! Die, damn you! Я раджу вам, хлопці. Don't you think? Stay back, Lord. I'll be damned if I let this rabble take my city without raising my own sword. Давайте поговоримо. Хочете, як хочете. До речі, це все дрібниці. Це сильніший воїн. Ось. Пан Мерка, але... не здавайся так швидко. Клас. Enough. That's enough. I surrender. I surrender. Peace. Everyone stand down. That's an order. Stand down. Fignar Greymay. Your family was noticeably absent from the walls. Now I know why. Wouldn't a dagger in the back have sufficed? You think this is personal? The Empire
has no place in Skyrrim. Not anymore. Одну хвилинку, зараз повернусь. You have no place in Whiterun anymore. Convenient position to hold now. But mark my words, old man. In the days to come, Ulfric will spread his rebellion thin. And what then? We need the Empire as much as it needs us. We Nords are the Empire. Our blood built it. Our blood sustains it. You of all people should know that. Why? Why would you do such a thing? They'll think twice before coming back here. That's for sure. Thanks. Couldn't have done that without you. We did it. We should be fighting those witch elves. Oh. What happened? Need them. Oh. The Emperor is nothing more than a puppet of the What happened? What happened? Skyrim needs a High King who will fight for her. And Whiterun needs a Jarl who will do the same. Tell me, Vignar, was all this worth it? How many of those corpses lining our streets wear the faces of men who once called you friend? What about their families? Enough! Both of you! There is a burning city out there that needs a government. He's right. Galmar, come. Let us restore order. This isn't over. Hear me, you old fool. Так, This домовляти isn't over. гру вилучено лише четверте. Stormcloak. I thought better of you. You'll all come to regret this day. Get over to Vendel. Tell Ulfric of our victory here. Need a blade? Що, спить? Вольно. Я б так не зміг відспати, якби навколо було відкрито. It'll be an important pressure point on the Imperials. We'd be within spitting distance of the capital. Talos watch over you. Now that the Empire has been driven from the Reach, we can put a stop to the raping of their silver mine. We should take our march. It'll be an important pressure point on the Imperials. We'd be within spitting distance of the capital. Not entirely. Any Nord can learn the way of the voice by shouting toward them. However, it was my sword piercing his heart that losing the refuge only has easy access to the south of this march. Talos preserve us. We must take it back. Ну, заглюк. Може він там не хоче говорити, треба піти. I sure. Is that Azure a star? How did you come to possess such a rare treasure? А, 4К. Ну так в 4К, звичайно. I can't believe we let them take the Pale. Losing the port of Dawnstar is Цікаво. lessened only by the threat. Вдумати Ульфрика. Imperial forces being so close to Windhelm. Now that the Empire has been driven from the Reach,
we can put a stop to the raping of her silver mines. That silver belongs in Skyrim. The Empire thinks it holds fortune from us. І все, вічна війна? Souls of Skyrim's bravest are А buried де? there and will fill our hearts and strengthen our blade. Losing the rift gives Tullius easy access to the south of Eastmarch. Схоже на баг. Talos preserve us. Або після закінчення сюжету не можна продовжувати приєднуватись до війни. У мене Вайтран закритий до телепорту. Люди роботящі, подивіться, вчора ввечері була облога, а вже все відновили. А телепорту нема. Напевно, я зараз ламаю гру. Ні, тут все нормально. You should be talking to my steward. They shamed us all. Ulfric Storm. Do you think Ulfric really cares about... He's nothing more than a barbarian renegade, whose lust for power has cost the lives of countless innocents. You're Next looking time, at a deal with real Avenici. warrior. At least I used to be. А де Данмерка? А, воно. Проба номер 2. Now that the Empire has been Немає. driven from the reach, we can put a stop to the raping of her silver mines. That silver belongs in Skyrim. Перезавантажу. Уже це все. Якщо продовжити так сюжет після закінчення за одну сторону, то не можна посунутися далі. Або це якийсь баг, я не знаю. Він не просуває мене далі по квесту. I'm not sure why Tullius is wasting his time trying to take Winterhold from us. То все не But if he працює. wants to throw his men away, I'll
The Imperials have already dug into Whiterun. А ну, а ну. We're wrested from them soon enough. We must. Невдовзі ми його відвоюємо. А, хіба що це з'явиться колись пізніше, коли я погуляю. Дуже-дуже довго, багато, і він... Або взагалі не з'явиться. Можливо, треба час, щоб воно з'явилось. Але ні, який час? Якщо є мітка, то... Якщо є мітка, то немає. Напевно, воно вже не з'явиться. Це треба читати. Я думаю, що це все. Якщо після перемир'я так спробувати приєднатися, то воно просто буде висіти і все. Дозволяючи вічно грати. Добре, на цьому завершую проходження Скайриму. Тут ще дуже багато побічних квестів і всього, але треба рухатись далі. Давайте наостанок ще послухаємо пісеньку. І будемо переходити до жахіття. О. Вітаю! Сьогодні ще одне замовлення гри. Від того в мене 3 гри, 2 яких коротенькі, одна дуже довга. Древніх нордів мистецтво він голосу зна. Повір, повір, дракона йде син. Я розберусь. Ворогам всім Бойова система, не Скайриму не хвилюйтесь. буде життя. Готуйсь, готуйсь, дракона йде син. Темні дні закінчились і легенда зроста. Ти взнаєш дракона тут син.